Good afternoon, guys. Welcome to the stream. ഞാനെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ. ഞാനെല്ലാം ഒന്ന് എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. ഹായ് അരുൺ കൃഷ്ണൻ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഫസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെ എത്തിയല്ലോ. സോ ഫാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ റെഡി. 48 പ്രീമോജംസ് ഉണ്ട്. അതൊന്ന് പോയി എല്ലാം അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തീർത്തോട്ടെ. തൊട്ടടുത്തായിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ. ഇത് നമ്മൾ തീർത്തിട്ട് നേരെ ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകും. ഇന്ന് തന്നെ തീർക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം. ഇനി ഇന്ന് തീരുമോ? ഓക്കെ, സെറ്റ്. 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ ആവശ്യമല്ലേ ഉള്ളൂ. അയ്യോ, ഷവയുടെ ടീമാണ് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പം തോന്നുന്നു. മര്യാദക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് കിട്ടിയാൽ മതി. കുറച്ചുള്ളു, പക്ഷെ ദേഷ്യം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അല്ല, ബ്രോയുടെ ഇന്നത്തെ മൂഡ് പോലെയുണ്ട്. ഓ, ക്രിട്ട് ഡാമേജ് വിത്ത് ക്രിട്ട് റേറ്റ്. ഓ ഞാനിപ്പോൾ റെസിൻ തീർത്ത് ഇറങ്ങിയതേ ഉള്ളു. അത് കൊള്ളാം, പൊളിച്ച്. Solidify. You are not welcome here. Let's light it up. Teamwork is dreamwork. Now you're testing my patience. Stabilize. Lament. Here. ഞാനിപ്പോൾ പോയനെ. എനിക്ക് ഈ ഡൊമൈൻ ഒന്ന് കളിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാ കളിക്ക്. ആരാ തടയുന്നത്? ബ്രോ കുറേ നാളായി ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫുഡ് എങ്ങനെയാണ് എക്വിപ്പ് ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത്? അതിനൊരു ഒരു ഒരു ഗാഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിക്കാവേ. ആ ഗാഡ്ജറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ഓർമ്മയില്ല. ഞാൻ ഗാഡ്ജറ്റ് കാണിക്കാം. അതപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇതേ NRE എന്ന് പറയും. ഇതെനിക്ക് നമ്മുടെ മറ്റേ വെപ്പൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്മിത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, വെപ്പൺ സ്മിത്ത് ഉണ്ടല്ലോ, പുള്ളി എടുത്ത് തന്നിട്ട് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൊടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏതാ കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഹെൽത്ത് കൂട്ടാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ. മറ്റേ ബഫ് സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല. ഹെൽത്ത് കൂട്ടാം. പിന്നെ താഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിവൈവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇത് റിവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിവൈവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും യൂസ് ആവുന്നത്. ആൾ റിവൈവ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പിന്നെ ഇതായിരിക്കും യൂസ് ആവുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. നമ്മൾ നേരെ ഈ സൈഡ് അടിച്ചാൽ ആദ്യം ഈ സൈഡ് പടപടയെന്ന് നമുക്കിത് അടിച്ചിട്ട് ഹീലായിക്കോളും. എനിക്ക് ഷാവിനെ ഹീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെ ഹീലായി. ഭയങ്കര സൗകര്യം ഇത്. കളിക്കാൻ സുമീർ അൺലോക്ക് ചെയ്യണ്ടേ? സുമീർ അൺലോക്ക് ചെയ്യണം. ആരെങ്കിലും തടയുന്നുണ്ടോ സുമീർ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന്? ആരെങ്കിലും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ? ഇനി സിറ്റി സെന്ററിലേക്ക് പോട്ടെ. അത് അൺലോക്ക്ഡ് അല്ല. ഉള്ളിടത്തേക്ക് പോവാം നമുക്ക്. സുമേർ മാപ്പ് എന്തായി? അത്രയായിട്ടുള്ളൂ. കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം. ബട്ട് ഇപ്പോൾ ലോഡ് ഔട്ട് എത്ര എന്ന 10 എണ്ണം പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പം 10 ലോഡ് ഔട്ട് പറ്റുന്നു. നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത്ര ആയിട്ടുള്ള മാപ്പ് ക്വസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇനിയും ബാക്കി അൺലോക്കിങ് പരിപാടികളൊക്കെ ഇതേ നമുക്ക് ഇപ്പം അതേ കണ്ട 7 ഔട്ട് ഓഫ് 10 നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും.
പിന്നെ നമുക്ക് റെസണൻസും കാണാം. ഇത് എല്ലാ എലമെൻറ്റും ഉണ്ട്, ഇതും എല്ലാ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഇതും എല്ലാ എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഇതും 4 എല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ 4. പിന്നെ ഇലക്ട്രോ ഡബിൾ പെയറോ ഡബിൾ ജിയോ അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പ് എല്ലാം കാണിക്കും. ഇപ്പോൾ അടിപൊളിയാക്കിയത്. നമുക്ക് TP അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് വന്നാലോ, ഇപ്പുറത്തെ എഴുതി കടങ്ങാനും പോയിട്ട്. സ്റ്റാച്ചു ഓഫ് 7 ഇത്രയും അല്ല, ഇനിയുണ്ടോ? 1 2 3 4 5 6 6 കൂടുതലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ല, 1 2 3 4 5 5 കൂടുതലുണ്ടോ? ഇനിയും പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ, ഇവിടെയോ? ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഡെസേർട്ട് വരുന്നത്? ഡെസേർട്ട് ഇവിടെയാണോ? ഇവിടെ വരുമല്ലോ. പിന്നെ അവിടെയും കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ വേറെ ഉണ്ടോ? വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും, അൺലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. സുമേറു ഇനി വരാനില്ല. ഇനി ഒരു ഏരിയ ഇവിടെ. Good morning, Dunyarzad. We must have overslept a little bit. Not at all. I arrived early. Today is finally here. I must cherish every moment as if it were gold. You've worked so hard for this day. You gotta enjoy it to the fullest. You know it. It's just that, as expected, I had some trouble falling asleep last night. I'm hoping my body won't be too much of an issue today. Well, shall we? Let's start with the stalls over there. Many vendors came out of the blue to support the event, and they insisted on covering costs themselves. Let's go give them some business. They paid for everything out of pocket? Oh, sounds like they're not in this just for the Mora. They all said that contributing to a lively festival atmosphere is more important than money. Especially since we don't often get to celebrate Lesser Lord Kusanali's birthday. Ooh, they're selling food over that way. Let's go. This ഇതുവരെ is വന്ന a അപ്ഡേറ്റിൽ stall 7 ഉണ്ട്. offering foods from the Haft Mewa feast. Oh, you could tell straight away. I thought most people nowadays wouldn't know. Mushrooms, flowers, and all kind of fruit? So, what's the Haft Mewa feast you mentioned just now? It's another Mel- Sabzeruz festival Mel- tradition. People used to set their tables with 7 different foods. Generally speaking, the most common selections were foods like Rukashifa mushrooms, lunar lotuses, Sumera roses, sunsetias, kapalatas, hara fruits. So, the Sabzeruz festival is a vegetarian holiday? You don't have to be a vegetarian to enjoy the spread. We just use the 7 foods to symbolize the 7 virtues of the Dendroarch. Wait, but if that's the case, if Sumeru uses vegetarian food to represent the Dendro, then wouldn't the Pyro Archon's festival be full of food like roasted fowl, juicy meatballs, grilled steak? ബ്രോ ജോങ്ലി ഒരു 50 പുള്ളിനൊക്കെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? ചാൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ കുറവാന്നുള്ളൂ. ചാൻസ് കുറവാ, ചെറിയൊരു ചാൻസേ ഉള്ളൂ. Oh, traveler, we have to go to Natlan as soon as possible. അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി? ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് നാറ്റ്ലാൻ എന്നാണെന്ന് അതെപ്പോഴേലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? I hope your wish comes true one day, Paimon. Thanks. All right. പുള്ളിക്കാരുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തോ വയ്യാത്ത പോലെ ഉണ്ട്. യോയിമയ്ക്ക് 105 വിഷ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ല. 105 വിഷോ? അപ്പോൾ 50-50 പൊട്ടിയോ? വേറെ ആരെയായാലും കിട്ടിയോ? അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ജോങ്ലി. അപ്പോൾ പിന്നെ സാധ്യത കുറവാണ്. വിഷ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. Dear customers, would you like to try your hand at alchemical divination?
What's alchemical divination? Those two things sound like they'd be fun to try together. Right? I thought the same when I first heard about it. It is said to be a mysterious craft invented by none other Mona. than Lesser Lord Kusanali herself. മോണേനെ എപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത്? ലൈക്ക് എത്രാമത്തെ പുള്ളിലാണ് കിട്ടിയത്? നേരത്തെ എല്ലാം കിട്ടിയോ അതോ ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയിട്ടാണോ കിട്ടിയത്? So, നേരത്തെ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഭാഗ്യമുണ്ട്. ട്രൈ ചെയ്യാം. ജോങ്ങിൽ പോകുന്ന അന്ന് വരെ വിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. 84 ഐ തിങ്ക്. എൻ്റെ അമ്മേ, 84 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 20 പുള്ളും കൂടെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു 50 പുള്ളും കൂടെ ചെയ്യണമല്ലേ? അതോ 50 വരെ എത്തിച്ചോ ഇപ്പം? എൻ്റെ ദൈവമേ. ഫോണ്ടേൻ നാറ്റ്ലാൻഡ് സ്നായ അതെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ. Any two alchemical reagents, I'll use them to perform a random transmutation. ഇപ്പോൾ ജോങ്ങിലേക്ക് 27 ആയി. ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കിട്ടാനായിട്ട്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും, അത്രേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ക്യാരക്ടറിന് അടുത്ത ബാനർ വരുമ്പോൾ ആൾക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം. യോയിമേ ഉണ്ടാവും. യോയിമയിലല്ലോ, ഗാനിയോ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മറ്റേ പുള്ളിക്കാരുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? കൊക്കോമിയോ ഉണ്ടാവും. Sure sounds random. So random that it will probably fail. That is precisely what we need. After the transmutation fails, your one and only diviner here will interpret the remnants. Well, according to Lesser Lord Kusanali, everything is interconnected, and all that occurs can be traced back to fate. You could say this is a pearl of old wisdom. Why does everything sound so much more credible when Dunyarzad says it? Are you guys working together? So that's the true wisdom behind it. This young lady sure knows her stuff. So, how about it? Want to give it a try? എൻ്റെ ഒത്തിരി ഉള്ള എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടാത്ത വളരെ റെയറായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് ഡെൻഡ്രോബിയം. പിന്നെ അങ്ങ് മോൺസ്റ്റാർ. ഇത് ചിങ്ഷിങ് ആയിരുന്നു, മോൺസ്റ്റാഡിലെ അല്ല. സോറി, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. വേറെ എന്താ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? എൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഉള്ളതാണ് സീഗ്രാസ് അല്ലേ? അതിവിടെ കിട്ടത്തില്ല. ഇത് കൊടുക്കാം, നമുക്ക് വീട് കൊടുക്കാം. Okay, one moment. It's the moon. മൂണാ? എന്താടി ഇത് അടിച്ച് കീറിയിരിക്കാം? ബ്രോ, എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ. ഇപ്പോൾ 39 പുൾസ് ആയതേ ഉള്ളു. ഇന്നലെ ബാറ്റിൽ പാസ് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ 40+ ആണ് കാണിച്ചത്. 40+ഓ? BP നോക്കി ബാറ്റിൽ പാസ് അല്ലേ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ബ്രോ, എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഇതുവരെ പുള്ളി ചെയ്തിട്ട് ആകെ ഒരു 5 സ്റ്റാർ ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ ബ്രോ എത്ര എത്രയാ അഡ്വഞ്ചർ റാങ്ക് എത്രയാണ് ഇപ്പം? Wants to take a look too. Is it? It looks more like a pie that Paimon bit into. Generally speaking, the moon signifies... It means... wait a moment. 48-ൽ രണ്ട് 5 സ്റ്റാർ കിട്ടേണ്ട സമയമായി. ഓക്കെ. ഞാൻ എന്താ പറയാൻ വന്നത്? 48-ൽ രണ്ട് 5 സ്റ്റാർ കിട്ടേണ്ട ടൈമായി. പക്ഷേ സീനില്ല. ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൽ എന്തായാലും ഒരു 5 സ്റ്റാർ കിട്ടും. പക്ഷെ അത് ആലോചിച്ചിട്ട് മതി, വേണോ വേണ്ടെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് മതി. Is he really looking it up in a book? ബാറ്റിൽ പാസിൽ മിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ 50 വിഷസ്, അതിൽ 40+ ആണ് ഉള്ളത്. അത് ചിലപ്പോൾ പെർമനന്റ് ബാനറിൽ വിഷ് ചെയ്തതും ഉണ്ടാവും, അത് കൂട്ടും. Illusions and lies. Illusions and lies? Yes, but this book says that if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. ഞാനിന്ന് ബാനർ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയപ്പോൾ 39 ആയതേ ഉള്ളൂ. അതാണ് പെർമനന്റ് ബാനർ കൂടെ കൂട്ടി നോക്ക്, രണ്ടും കൂട്ടി നോക്ക്. He's not even trying to hide his book anymore. Naturally, fate will only ever show you the beginning of a journey. It is up to you to forge your own ending. Oh, thank you so much. I'll keep that in mind. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Guess that was still pretty interesting. They say the Sabzeruz festival was very lively a long time ago.
Large flower carriages used to parade through the കിട്ടാൻ city. ചാൻസ് As they കാണുന്നില്ല. headed towards Port Ormos, ഹരികൃഷ്ണന് people would കുറച്ചുകൂടെ throw ഒരു ചാൻസ് flowers, ഉണ്ട് കേട്ടോ candy, and liquor കിട്ടാനായിട്ട്. all along the way. Dunyarzad's eyes are sparkling right now. I wish I could have seen that spectacle. But if you For ask 40 me, primos I'm sure ആകും, Ava's 150 dance of primos ആയി. Sabzeruz would be just as ഞാൻ impressive. പറയട്ടെ, അടുത്ത മാസം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വെള്ളിയാഴ്ച 1 ആവുമല്ലോ, അത് വ്യാഴാഴ്ച 1 ആവുന്നത്. അന്നേരം 5 പുള്ളി കിട്ടുമല്ലോ. Attention! Soldiers, fall into formation if you want any Yalda candy. It's a weird പേടിച്ചു. guy with hey, it's Dunyarzad. Miss Dunyarzad, the children love you even more than they. In the few short days it took to prepare for the Sabzeruz festival, the children have all grown very fond of you. The hallowed Night of Flowers. It's an honor that you know my name. Attention! In the name of Ferris, the Knight of Flowers, I commend you on your contributions to the glorious Sabzeruz festival. All right, little soldiers, take your Yalda candies and don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed! Yes, Knight. Just what? Ferris, the Night of Flowers, is another Sabzeruz festival icon and one immensely popular with children. In the past, the actor portraying Ferris would also sit on a flower carriage. It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can make such wonderful memories today. പെർ ഡേ ഒരു 5 പൾസ് കിട്ടിയാൽ സെറ്റ് ആയിരുന്നു. ബട്ട് നോ മോർ വേൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ്ഡ്. ഓ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഫുൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഉള്ളു. Oh, not at all. Oh, speaking of tradition, do you want some Yalda candies? They're a festival staple, and I happen to have some boxes readied here. Whichever one. That is the fun part. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include Ooh, those all sound pretty good. and there's also lizard tail and oni kabuto. Huh? What's up with those? Oni kabuto is a little spicier than lizard tail. Dunyarzad, you tried them before? Traveler, help Paimon pick one. It's all right. I also believe in your intuition. Great. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? 1. Attention! That's a... Oh, Paimon thought you survived so many epic battles because you had incredible luck. But looks like ശരി. Paimon was wrong. ലക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടൊന്നുമല്ല, കഴിവാണത്. The Sunsetia flavored candy was in box number 4. How about this? The most important thing is that everyone has a good time at the fest. Really? Thanks a It's Night of Flowers, not Night of Candies. 85 പ്ലസ് ഡെൻഡോക്ലസ് കളക്ട് ചെയ്തു. ടോട്ടൽ 110 ഡെൻഡോക്ലസ് ഉള്ളു മൊത്തം ഇതുവരെ. ഓ, അപ്പോൾ അത് ടോട്ടൽ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ പുള്ളി. വൈദ വേ ഈ സീൻ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്ത് ഉനീക്ക ബുട്ട ഫ്രൈ ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആയിരിക്കണം, എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. Paimon really loved the carriageless Night of Flowers. They all basically sound the same. We got our candy, so let's keep... Oh, actually, I just remembered that I left something behind. Since you're here, can you come with me to get it? Dunyarzad, you probably forgot because you're so excited about the Sabzeruz festival. അതൊന്നും അല്ല, വേറെ എന്തോ ഉണ്ട്. How embarrassing. വേറെ എന്തോ ഉണ്ട്, പുള്ളിക്കാരി അതെന്തോ കാണിക്കാനായിട്ടാണ്. We're too late. Who knew the little lady was such an early riser? I know, right? Hey, wait a minute. Boss, isn't that her? Oh, that most certainly is. We're in luck. She's walking right into our clutches. അത് ശരി, ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അവര് Those ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ? lights don't look like they're... Who are you? I don't believe the Homayanis hired you. That's right. We haven't received any of their mora, but I wonder how much the Humayanis would shell out to get you. They're a gang of kidnappers! Traveler, hurry and protect Dunyarzad! Hey,
Did you scumbags even consider that the Homayanis might have hired a merc that outclasses you? You're... Dia! Dia the Flame Main! No wonder we mercs haven't heard anything about you for so long. You sold your unruly mane to the highest bidder. Don't speak so disrespectfully. My family started working with her as gratitude for her past kindness to us. Don't worry about it, my lady. Just some friendly banter between mercs. One punch and those rabid dogs will expose themselves for what they really are. Aren't your claws all dull by now? Don't get too cocky! Traveler, take Miss Dunyarzad to a safe location. No, we're gonna stay and help. There's too many of them. Please be careful, Dia. Don't waste your time worrying about me. This is my job. Look out for yourself. After I've wiped the floor with them, I'll... വാ ഓടാ നല്ല ടൈമൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ടൈമുണ്ട്. 1 മിനിറ്റ് ഉണ്ട് നോക്കുമോ. നമുക്കിവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കറങ്ങി അടിച്ച് നടക്കാനുള്ള സമയമുണ്ടല്ലോ. ദൈവമേ ചമയ്ക്കുന്നു. Dunyarzad, are you okay? You look a little pale. Are you in shock? I'm fine. My body always reacts like this whenever I exert myself too much. You sure you're okay? അമ്മ I'll സീനാക്കല്ലേ. be fine after some rest. എന്നാ മേക്കപ്പ് സീൻ വല്ലതും More ആന്നോടെ. worried about Dia. After all, none of this would have happened if I hadn't insisted on coming out today. stuff. Yeah, don't worry. ഞാൻ ആലോചിക്കാതിരുന്നില്ല. എന്താ 1 മിനിറ്റ് എന്തിനാ അതാ ഞാൻ ഇതെന്താ ഇത്? My lady, traveler, found ya. Dia, you took care of them so fast. Any more of them? Or rather, did anyone follow you? Dia, your arm. എന്നതാ ബാൻഡേജ് Oh, ഒക്കെ this? കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. I'm fine. It's just a scratch. Normally, they wouldn't have been able to land a hit on me at all, but I'm still getting used to this new greatsword. Please, let me take a closer look. Come on, it's nothing. Us mercs aren't as fragile as you think. Hold on, you said something about a new greatsword. What happened to the one you were using before? About that. Well, I sold it, because I was low on Mora. Stuff like this happens every now and... It can't be. The anonymous donation that was used for the venue's final round of preparations? Hey, Miss Dunyarzad, I wasn't trying to make you cry. I'm not gonna lose my commission because I made my employer cry. Okay, making your employer cry won't affect your commission, but selling your weapon without permission and getting hurt? I'll have to reevaluate your performance. You're so unreasonable, my lady. Thank you very much, Dia. Don't be like that. I get embarrassed really easily. കൊള്ളാല്ലേ വോയിസ് അടിപൊളിയല്ലേ? ഇതേ ചോദിക്കുന്നു. Are you feeling unwell again, Dunyarzad? My lady, your condition. Traveler, can you take her somewhere to rest? I'll look around the area to make sure we're safe from an ambush. Truly, I'm sorry. Are you feeling better, Dunyarzad? Yes, much better. Just give me a few moments and I'll be good to go. I didn't realize you were concerned about it. I guess I shouldn't continue to keep it a secret. I was actually born with Elazar. It's terminal now. ഓ ഇത് മറ്റേ കോളിക്കുള്ള സെയിം അസുഖമാണല്ലേ. ക്യാൻ വെയിറ്റ് ടു സീ അൽഹേദം സത്യം. ബ്രോ ഇപ്പോൾ 40 പുൾസായി. സ്റ്റേ സ്ട്രോങ് മാൻ. ഇനി 30 പുൾസും കൂടെ മതി കിട്ടുമെന്നേ. Can't believe it's Elazar. Oh, you've already heard of Elazar. In that case, you probably know about its severity. C2 ഡിയോണ Sumeru's സാരമില്ലാന്നേ current കിട്ടും. medical advancements still haven't been able to find a cure. The disease's progression can only be delayed through environmental therapy. Dunyarzad. There's no need to be sad.
I've always lived with Elazar, and I came to terms with it a long time compared to the simple fact that I'm afflicted with this. Its effects on my life have been much more painful. I know that my family loves me dearly. They've done all they can to provide the best environment for me so that I can live for that much longer. However, I know I will one day succumb to this. Did you know? Before I ran away from home this time, the world outside of my home didn't even know that I existed. Since I was a child, all I could do was sit on my bed and stare at everything outside of my window. കറക്റ്റ് പെയിനാ വോയിസിലുണ്ട്. സത്യം എന്നാണല്ലോ കിട്ടില്ല വോയിസ് ആക്ടറാണ്. I'm sure my family's worried and disappointed in me for running away, but I just didn't want to have any regrets. I wanted to meet other people. To me, there's nothing more beautiful than being able to meet and speak with others. Not to mention the incredible time spent preparing for the festival. The joy on everyone's faces here, and all the support I've received from friends like Dia. This way, when my final day does arrive, it will be less sorrowful. At the very least, many people will remember that I once existed in this world, right? As long as you don't forget Paimon. Paimon also won't forget about you. No, even if you forget Paimon, Paimon will still remember you. ഓ കരയല്ലേ. Thank you two so much. I apologize for the depressing conversation. This is out of character for me. To be honest, Lesser Lord Kusanali gave me the courage to do all of this. If it weren't for her encouragement, I wouldn't have taken that first step. You're the one who has remained resolute in the face of your illness. Thanks. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. പൈമോൻ ഇമോഷണൽ ആകുമ്പോഴത്തേന് ഭയങ്കര ഇതാണ്, ഭയങ്കര വോയിസിൽ വന്നിട്ട് അറിയാം. Oh right, isn't it almost time? എന്താ സംഭവം? പുള്ളിക്കാരി ചാവും പോവാണോ? അല്ല, പുള്ളിക്കാരിക്കൊരു അസുഖമുണ്ട്. അത് വല്ലാത്തൊരു അസുഖമാണ്, ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അസുഖമാണ്. അതാണ് ഒരു ഇഷ്യൂ. അത് വേറൊരാൾക്കുണ്ട്, നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരാൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പുള്ളിക്കാരിക്ക് അതുണ്ട്. ഇത് ക്യൂർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല, ശരിയാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടുള്ളതാണ്. Almost time for what? Isn't the dance of Sabzeruz about to begin? Nilu will recreate that legendary scene with her most splendid dancing. And the Sabzeruz festival will conclude amid everyone's applause and bless. And with that, my wish will also... Then what are we waiting for? Let's go to the stage. Yeah, we should still make it into... ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന 1 മിനിറ്റ് ഫുള്ള് എടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ 1 മിനിറ്റ് നമ്മൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പയ്യെ പോയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഡൗട്ട്. Were you not aware that the law prohibits this type of performance from taking place without prior permission? Over there! Someone's... I think I just saw the Academia's Grand Sage. Why is he here in person? But the dance of Sabzeruz is one of the key parts of the Sabzeruz festival. If we can't perform it... The Sabzeruz festival. The law also prohibits the private hosting of large-scale religious festivals. Only the Academia can host such an... If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. The Grand Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. How did things turn out like this? The Academia was originally responsible for the Sabzeruz festival, but they failed this responsibility for many years. I need to speak with them. Don't go, they have the final say in all of this. This is a hard pill to swallow, but you're right. Things would only get worse. Art, dance. Aren't you ashamed of pursuing such frivolous and meaningless activities in this land of knowledge and reason? Whoa, what? Our Archon
created the utopia that is Sumeru City for all scholars who sought validity, verity, and truth, while people like you wish to defile it. No. I believe that our Archon never rejected the arts. Even the goddess of flowers dedicated a dance to her. With your lack of intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear down this ridiculous eyesore. When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyagarbha day that prohibits public art performances. We will announce it to the public later via the Akasha. Understood. I will inform him when I return. The Sabzeruz Festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. അല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഡയലോഗ് ഇത് ഈ സബ്സെറൂസ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂസിക് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ. ഈ സബ്സെറൂസ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസർ ലോർഡ് കുസ്നാലിയുടെ ഇതാണല്ലോ. ഇവരാണല്ലോ ഈ അക്കാഡമിയിലുള്ളവരാണല്ലോ ലെസർ ലോർഡ് കുസ്നാലിയുടെ മെയിൻ ആൾക്കാർ. പുള്ളിക്കാരിയല്ലേ? പക്ഷെ അവരല്ലേ പുള്ളിക്കാരിനെ കൊണ്ടുവന്നതും ഒക്കെ. അപ്പൊ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവര് അത് തടയുന്നതിന് കാരണം? Oh, Dunyarzad. You all saw that just now? The Grand Sage ordered us to stop the performance. Yeah. Let's go somewhere the academia can't find us and perform there. But how do we let everyone know? Or we could get people to block them off so they can't interrupt the performance. No. They just threatened to investigate the organizers. If we were caught... Nilu, it's all right. Don't worry about it. But you've been looking forward to the Dance of Sabzeruz so much. And I know how important this festival is to you. I don't want you to have any regret. It's okay. Seeing you care this much about my feelings is more than enough. It would be too risky to continue the Sabzeruz festival at this point. I don't want to get everyone in trouble. If you say so. But you can sneak out for the next Sabzeruz festival, right? We'll make sure the next one is a smashing success. No. Next Sabzeruz festival പുള്ളിക്കാരി ഉണ്ടാവുമെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. No. The next one. അതെ, അയ്യോ, പുള്ളിക്കാരി അത് പറയുകയും ചെയ്തു. Yes. Okay, it's a promise. It will be a smashing success. No. അത് പുള്ളിക്കാരി എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തു. I can't believe this is how things turned out. Those heartless geezers. Should we try to think of another It way? really is okay. There's nothing we can do about it. Still, I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilu's dance. അയ്യോ, പുള്ളിക്കാരുടെ വോയിസ് തട്ടുവിളിയാ അതിനകത്ത്. A lot happened today. It's a shame the festival ended the way it did. Nilu and Dunyarzad promised to make the next Sabzeruz festival a success. But Dunyarzad is running out of time. This may be a regret that can never be resolved. എന്താ? All connections have been secured to construct the most stable framework possible. The project is entered its most critical phase. Power has begun to flow from... എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? We're gonna be late! It's all because you wouldn't get out of bed! We should go meet Dunyarzad right away! വെയിറ്റ്. ഓ, നമ്മൾ ലൂപ്പിലായോ? ഇത് വീണ്ടും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു വന്നോ? The arrival of Sabzeruz Fest. What? Abracadabra. ലേറ്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്കൊരു പന്തികേട് തോന്നി. എടാ, സെയിം ലൊക്കേഷൻ അവിടെ തന്നെ. ഇതെങ്ങനെ? ഇതെന്തിത്?
Sorry we're late. ടൈം Not ലൂപ്പ്. at all. You seem kinda tired. Did you not get enough sleep? I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? Let's start with the stalls over there. പുള്ളിക്കാരുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലോട്ടോ പുള്ളിക്കാരി ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുമെന്ന്. അത്രയ്ക്ക് നല്ല വോയിസ് ആക്ടിങ് ആണ് പുള്ളിയുടേത്. ഇവൻ എന്തോ ഡൗട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതന്നെ സൂം ഇൻ ചെയ്തോണ്ട് പോവാണ്, നിൽക്കുന്നില്ലേ? ഓക്കെ നിന്ന് അവന്റെ കണ്ണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി എന്തോ ഉടായ്പുണ്ടെന്ന്. Traveler, why are you just standing there? Let's get going. Ooh, they're selling food over that way. Let's go take a look. എന്നാലും അത് ആരുടെ എബിലിറ്റി കാരണം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അമലല്ലേ ഇത്? This is a stall offering foods from the Haftmewa feast. പുള്ളിക്കാരി കുറച്ചും കൂടെ അങ്ങ് ഇതായല്ലോ, ഭയങ്കര ടയേർഡായല്ലോ Well informed, miss. I നേരത്തേക്കാളും. thought most people nowadays wouldn't know. They're all plants. Oh, Paimon's a little disappointed. Actually, what is the Haftmewa feast you mentioned just now? It's one of the Sabzeruz festival's traditions. People used to set their tables with 7 different foods to symbolize the 7 virtues of the Dendro Archon. It's starting from just now something feels. Appear to be അവന് in the form of the അവന്റെ moon. കാര്യം പിടികിട്ടി, ഇവൾക്ക് പിടികിട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അവന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. Really? Paimon thought it looked like some kind of food. പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്, സെയിം സംഭവം തന്നെ അല്ല നടക്കുന്നത്. It's escaping me for സിമിലർ now. സംഭവമാണ് Wait a നടക്കുന്നത്. moment. Is he really looking it up in a book? Oh, right. It means illusions and lies. Illusions and lies. But if you trust your intuition and overcome your fears, the sun will surely rise. But not time loops, bro, not time loop. Yeah, loop അല്ല, പക്ഷെ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. I feel like I've heard this before. Is this deja vu? Understood. I'll keep that in mind. പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരി റോബോട്ടിക്കായിട്ട് സംസാരിക്കും. Oh, it's nothing. I'm just learning as I go. Guess that was still pretty interesting. Okay, Sus. so where to next? ഇത് ഇവിടെ അല്ലേ, ഈ പുള്ളിയല്ലേ? വെയിറ്റ്, ഈ വട്ടം എനിക്ക് ഈ പുള്ളിയുടെ ഇന്ന് സൺസെറ്റ് ചെയ്യാൻ സെയിം സംഭവം തന്നെ ഇത് വീണ്ടും എടുക്കാം. Just going on. Hi Bins, welcome to stream. പുള്ളിക്കാരി ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. All right, soldiers. Now that you have your Yalda candies, don't forget your loyalty to Lesser Lord Kusanali. Dismissed. Yes, Knight Ferris! What's going on? Is this... Ferris, the Night of Flowers, is another Sabzeruz festival icon and one immensely popular with children. ഓ നോ 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 പുള്ളിക്കാരിക്ക് അറിയാം ഇതൊരു വീണ്ടും സംഭവിക്കുവാണെന്ന്. പുള്ളിക്കാരിക്ക് അറിയാം പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഡാൻസ് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന്. പുള്ളിക്കാരി രാവിലെ തൊട്ടേ വിഷമിച്ചിരിക്കുക. പുള്ളിക്കാരി അതുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങാഞ്ഞത്. പുള്ളിക്കാരിക്ക് സംഭവിക്കില്ല എന്നറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. നോ It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can meet the Night of Flowers. Dude, you always welcome some. What? Oh, Welcomes do you want me, some Yalda okay. candies? I happen to have some boxes ready here. Take a look and pick whichever one you want. Oh, come what's on. to pick? Don't these boxes all look... ഞാൻ Ooh! And there's also lizard. What are those... Traveler, help Paimon... Great. These boxes of candy are numbered 1 to 5. You from sure left to about right. that Which one do you confusion? want? What? ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആകെ കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ. ഞാനിപ്പോൾ നമ്പർ 4 ഞാൻ തുറക്കണോ? അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ നമ്പർ 4 ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്പർ 4 ആണ് കറക്റ്റ് എന്ന്. കൺക്ലൂഷൻ, ഓക്കെ, യു ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ?
അല്ലാന്നാണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഡു ഇറ്റ്. യപ്പ്, നമ്പർ 4. അതോ ഞാൻ വീണ്ടും സെയിം മിസ്റ്റേക്കിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ? Wait, if I repeat the same mistake, will it happen again? നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്പർ 4 അല്ലേ ചൂസ് ചെയ്തത്? ഞാനപ്പം വേറെ ചൂസ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. എന്ത് പറയുന്നു അരുൺ കൃഷ്ണൻ? ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ? ഷുവർ, ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്. ഞാൻ നമ്പർ 2 എടുക്കാം. ലെറ്റ്സ് സീ. ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്പർ 2. Excellently chosen. Number 4 is indeed Sunsetia. No, ഞാൻ നമ്പർ 2 ആണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. What? ഇത് റിഗ്ഡ് ആണ് ശരിക്കും. Paimon bet you had incredible luck, and Paimon was right. Wait, just now did I really mean to choose number 4? I felt like my body just subconsciously reached for it. അയ്യോ, ഇതെന്ത് ട്രിപ്പിംഗ് ആണ്. അരുൺ കൃഷ്ണന്റെ ഒപ്പീനിയൻ മതിയല്ലേ? ബിൻസല്ലേ പറഞ്ഞത് വേറെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ. ഞാൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ ചൂസ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെന്ന്. Are you saying that you instinctively chose the right box? But now that you mention it, Paimon also had the feeling you'd choose the right one. Is that kind of like what you felt? Why do I keep having this sense of deja vu? അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. Maybe we didn't sleep very well last night. Or maybe we slept too much. നീ ചങ്കാണ് ബ്രോ. ഓക്കെ. I'm sorry, Dunyazad, but I need to leave for a moment. Sure. പുള്ളിക്കാരി എന്തോ മറന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പോട്ടില്ലേ? The flavor of deja vu. Go to Lambert's Tavern. എന്തിനാ? എല്ലാം അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അത് മറ്റേ പുള്ളിക്കാരി ഡിയനെ കാണാനാണ് പോകുന്നത്. ഇത് വല്ലാത്തൊരു ട്രിപ്പിംഗ് ആണല്ലോ. A feeling of deja vu. Oh, Paimon knows what that is. It's when you feel like you've already experienced whatever is going on. In that case, Paimon also felt something like that today. But that's just our brains playing tricks on us, isn't it? Binge, you finished this quest, right? Arun Krishna is asking. Yeah, I'm also concerned about that. ഫിനിഷ് ചെയ്തല്ലെങ്കിൽ ഓടിക്കോ, കണ്ടം വഴി ഓടിക്കോ. ഈ പരിസരത്തും കണ്ടു വയ്ക്കരുത്. So, why'd you run here in such a hurry? I want to do something I normally never would. So that's it. You're intentionally doing things you usually wouldn't and seeing if you still get that same feeling of deja vu. Welcome, you two. Are you here for lunch? What would you like to eat? One coconut charcoal cake, please. Got it. You don't look like you're from these parts, but I gotta say, you've got good taste. I'll give this order to the kitchen. പുള്ളിക്കാരിനെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് തട്ടുകയാണല്ലേ. Coconut charcoal cake? Isn't it that burned thing that didn't look tasty at all? Oh, Paimon understands what you're trying to do now. Isn't this going a bit too far? ഒന്നും നോക്കണ്ടെടുത്ത് കഴിച്ചോ. How was it? The look on your face is telling Paimon that it tasted off. Then, you mean... This flavor, I've definitely eaten this before. That's impossible. We were just talking about how gross it looked. So, would this be a case of taste bud deja vu? Taste bud deja vu. കഴിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരുമാതിരിയാ. I couldn't get rid of it after all. Looks like I tried this before. Paimon also gets the impression that we've been here many times, even though we are regulars. How about we go out again and try something else?
എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ? ഏത് ഓപ്ഷൻ? ഇവിടെ നിന്ന് അതല്ലേ മുകളിലേക്കുണ്ടല്ലേ? ഓർമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. I feel like I've did this before in the option. Hey, Dinyarzad is sitting by yourself on that bench over there. അതിനല്ലേ ഡേജാവ്? What a coincidence, Dinyarzad. We meet again. Why are you sitting here all by yourself? Oh, I ran into some kidnappers just now, but thankfully Dia came to my rescue. I started to feel unwell after that, so I sat down here. Hi Anna, welcome to the stream. Kidnappers? Oh my goodness, are you hurt? I'm okay. Dia's arm got scratched, but it isn't serious. Whew. That's a big relief. But, Dunyarzad, you seem a little down today. It's the Sabzeruz festival, and you've been looking forward to it so much. അവൾക്കറിയാം Not at all. ഒന്നും I've always been നടക്കത്തില്ല. like this. Excessive physical exertion or Sure. strong emotions tend to aggravate my illness. എല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിച്ചോ? യപ്പ് കഴിച്ചു. ഇതൊന്നുമല്ല ഇനിയും Besides, no matter how amazing മിണ്ടല്ലേ today may be, മിണ്ടല്ലേ. it is but a single day. After however many more days, my time will come to an end. Wait, what? Besides, no matter how amazing today may be, it is but a single day. After how many more days, my time will come. However many more days, my time will come to an end. Oh Paimon no! doesn't quite follow you, and Paimon feels like something's really got you down right now. Wait, ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും until oh no 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 no. I'm sorry for leaving you It behind really earlier. is fine. I don't mind. I just experienced a number of strange events. Huh? Did something happen? Dunyarzad, have you ever felt deja vu? You know, like when you've already experienced something that's happening right now? No spoilers, don't worry. Okay. Deja Thank vu? you. No. But my days have been the same for years now. Even if I were feeling deja vu, I suppose I would already be used to it. But my days have been the same for years now. Even if I were feeling deja vu, suppose I would already. Oh, Paimon ആ sees. പറഞ്ഞതിൽ എന്തോ ഒരു ടൈപ്പ്. Is it only the two of them? It's almost time. Huh? Time for what? Nilu's Dance of Sabzeruz is about to begin. Let's go. ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും പന്തിങ്കാവ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നുണ്ടോ? With your lack ആരെങ്കിലും of എന്നാണോ? intellectual credentials, I do not believe you are qualified to debate with me. What you should be doing is finding workers to tear ഇല്ലാന്ന് down തോന്നുന്നു. this ridiculous eyesore. When we return, have the scribe draft an ordinance before the next Nyagarbha day that prohibits public art performances. We will publicly announce it later പനീത്രങ്കാവ് through the Akasha. Understood. I will inform him when I return. ആരില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. The Sabzeruz festival. Go celebrate the birth of that god to your heart's content. Wait, is this why? Nilu, are you okay? Is this why you said you അരുൺകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് സിറ്റിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന്? Oh, Dunyarzad. The Grand Sage ordered us to stop the അതെനിക്ക് ചെക്ക് performance. ചെയ്യണമായിരുന്നു. It's okay. There's nothing we can do about it. But you've been really looking forward to this.
I don't want you to have it. It truly is unfortunate, but I don't want to cause trouble for anyone. Didn't the Grand Sage say that he might investigate the organizers? പന്തീർണക്കാവ്. Yep, definitely. Okay. അതെനിക്കറിയില്ല എന്നോട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോന്ന് അങ്ങനെ. Yep, definitely. ഓ ഇതുകൊണ്ടാണല്ലേ. But Okay. well, okay. I'll just have to try again next year. The next festival. I probably won't be around by then. What? No. ഇതല്ലല്ലോ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ട്രൈ ചെയ്യുന്ന കൊള്ളാം. കൺഫേം കൊടുത്താൽ ആദ്യം തൊട്ട് കളിക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തില്ല, വയ്യ അതുകൊണ്ട്. ഓ Wait, what did you just say? ഇതല്ലല്ലോ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. I'll be heading back to rest. Thank you for your help, everyone. Paimon can't believe what those heartless geezers did! It's a real shame. For some reason I felt like this outcome was inevitable. Did Dunyarzad already go back? We should also return and get... So, in the end, you still couldn't figure out what that deja vu feeling was all ഇതിനൊക്കെ about? റീസൺ ഉണ്ട്, ബട്ട് ഓക്കെ ഒന്നും പറയണ്ട, തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. Maybe it really was because of exhaustion. I'm feeling pretty groggy. I hadn't thought about it, but my head does feel very heavy. Here. That's why Paimon stopped thinking about it halfway through the day. തിങ്കേ ചെയ്തില്ല, മിണ്ടല്ലേ. Then, how about we settle in and get a good night's sleep? For now, Hey, we വീണ്ടും can എന്താ chalk സംഭവിച്ചത്? things up to exhaustion. We can do more thinking tomorrow. ഇവിടെ അണ്ണാനൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. വീണ്ടും ബീപ്പ്. Observing a modest drop in the output of Jnana energy, but values still remain within normal parameters. ഇതെന്താ സംഭവം? A modest drop in the output of Jnana energy. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുന്നു? സിമുലേഷൻ ആണ് ഇത്. ഞാൻ Continue to monitor for variances in the data and find the cause as soon as possible. ഇത് എക്സ്പെരിമെന്റോ എന്തോ ഓപ്പറേഷനോ? Why does Paimon feel so tired after so much sleep? ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല, ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു, പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ രാവിലെ ആയി. അതാണ് സംഭവിച്ചത്. ഉറങ്ങിയില്ല ശരിക്കും. ഉറങ്ങാൻ കിടന്നപ്പോ തന്നെ ഇത് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ആവുകയാണ്. Anyway. അഭി ഇപ്പോ ഇവിടെ വേറെ വല്ല ഗേൾസും ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ലിസൺ എവറി വേർഡ് ഫ്രം നൗ. ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഓരോ വാക്കും കേട്ടാ പൊക്കോണ്ടിരുന്ന. Note that leaving this area will interrupt your story experience. This may affect your current quest progress. Oh. ഇതാണല്ലേ നിർത്താൻ പറ്റില്ല, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോന്ന് പറഞ്ഞത്. വെയിറ്റ് ചെയ്ത് സെക്കൻഡ്, രണ്ട് പൂന്ന് പറിച്ചോട്ടെ. Good morning, Dunyarzad. Sorry to keep you waiting. ഡോണ്ട് സ്കിപ്പ് നോ മാറ്റർ വാട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ആരാന്ന്? വേറെ ഗേൾസ് ആരും ഇല്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Not at all. I arrived early. ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ ഡിപ്രസിംഗ് ആയ അവളുടെ വോയിസ്. Paimon thinks you sound kinda tired. Did you not get enough sleep? I'm doing well. There's no need to worry. Shall we go? പുള്ളിക്കാരിക്കും ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം. Great idea. Let's get going. Traveler? Background blur. This feels all too familiar. What a so strong sense of deja vu. അതെ, 2 വട്ടം സംഭവിച്ചതുപോലെ ഉണ്ടല്ലേ? അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്?
It's all thanks to Miss Dunyarzad's sponsorship that the children can enjoy the Sabzeruz festival. Oh, are you interested in Yalda candies? I have some boxes of candy here. Pick whichever one you want. രണ്ടൊന്നുമല്ല അല്ലേ? Not much of a choice. All these boxes look the same. അബി ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇവിടെ വേറെ ഗേളില്ലേ എന്ന്. അപ്പൊ അബി പറഞ്ഞു ആരുമില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനാരാ ഗേളല്ലേ? അതെ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. വേറെ എന്നാർ കൂടാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹീ സ്മാഷ് വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. It's not that simple. Each box contains a random flavor. It's up to the luck of the draw. Flavors include lavender melon, hara fruit, sunsetia. They all sound pretty tasty. And there's also lizard tail and oni kabuto. Huh? What were those last two? He'll help me choose. Paimon wants to eat the sunsetia flavor. No problem. These boxes of candy are numbered 1 to 5 from left to right. Which one do you want? Oh, number 444. Oh, ഇതെന്ത് ട്രിപ്പിങ്ങാ? Oh, I like your confidence. No hesitation at all. Oh, congratulations! Number 4 is indeed Sunsetia. Paimon knew he always had incredible luck. ഓക്കെ ബാക്കി എല്ലാം നമുക്കറിയാം. Paimon's not really interested in the other flavor. Wait. How did you know? Don't tell me that you already knew which flavor was in each box. What? He was right about all of them? എല്ലാം ഞാൻ Couldn't have been പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. luck. How is this possible? I packed all those boxes this morning and they've been sealed ever since. You couldn't have known beforehand. Mind reading? X-ray vision? Or some kind of magic trick? This is way too freaky. Tell us what's going on. Since when did you get superpowers? ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ടൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്. വെയിറ്റ്, അത് കൂസന മറ്റേ അയ്യോ അവളുടെ പുള്ളിക്കാരുടെ പേരെന്താ? കുറെ ആയി ബട്ട് അറിയാത്തയാ. മറ്റേ പുള്ളിക്കാർ. അയ്യോ ആ പുള്ളിക്കാരുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല. ഒരാളെ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടല്ലോ. Hey, where are you going? What's going അവളാണ് on? ഫെമിലിയർ Did you ഫിഗർ. see something? പിടി 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 പിടി. Dunyarzad without letting her know is kind of rude, you know. ഓട് 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 ഓട നോക്കി നിൽക്കണ്ടത്. ഓടങ്ങോട്ട്. ഓടിപ്പോന്ന് ചെറുകെ സ്റ്റാറ്റം വായിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം ഒരു തിരുക്കം പിടിച്ച് പായുകയാണ് ഞാൻ. നല്ല മ്യൂസിക് കേട്ടോ. What are you looking for? Why did we come here? A familiar figure and overwhelming sense of deja vu. ഓടോ എനിക്ക്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇതെന്ത് ട്രിപ്പിങ് കേട്ടാ. ഇതിനകത്തിന്റെ കിളിയോടെ പോയി. ഇതിലും ഭേദമല്ല ഹൊറർ ഫിലിമും കാണുന്നായിരുന്നു തോന്നുന്നു. അതെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ NR ഫുൾ എന്താ സീക്രട്ട് ആണ്. ഞാൻ നഹിഡ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ എൻ്റെ പേര് പറയില്ല. 98 N റോസ് ആർ. ഓ 98 റോസ് എന്നാണ് NR.
ബൈ, പിന്നെ കാണാം. ബൈ. ഓ പിന്നെ പിന്നെ നെയ്മിൽ തമ്മിൽ എന്ത് സീക്രറ്റ് എന്ന് പറ. അതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. നൈനൈറ്റ് റോസ് അങ്ങനെയല്ലേ? നൈനൈറ്റ് റോസ് എന്ന്. Isn't that Dunyarzad? Wait, what? Oh, she was still with us a moment ago. What's happening here? Why are there two Dunyarzads? You already know that this isn't your first Sabzeruz festival, don't you? Yes. I'm sure you already know how to use this. Yes. A knowledge capsule? Where did you get it? What's inside? അത് ഗോൾഡൻ You കളറിൽ should use it തിളങ്ങുന്നത്. too, Paimon. You know Paimon? She knows everything. അതാണ് കാര്യം. Well, this seems kinda sketchy, but Paimon feels like this is what we should do. സ്മാഷിന്റെ വീട് എവിടെ? വീണ്ടും കിളി പോയല്ലേ? ഇപ്പം നന്നായിട്ട് പോയിരിക്കുക. റോസ് സ്മാഷ് നല്ല മാച്ചിങ് ആണല്ലേ? വേണ്ടാട്ടാ, ഞാനധികമൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഞാൻ കാസർഗോഡാണ്. വാവ്, അങ്ങനെ അറ്റം. റീപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. Memories, so many days worth of memories. 20th time at the Sabzeruz 20? festival? Huh? No, the 30th? 34? Just how many times have we been to the Sabzeruz festival? Have we been trapped in a single day? If it weren't for you, we wouldn't have even realized. ആ പുള്ളിക്കാരിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പുള്ളിക്കാരിക്ക് What അറിയാണ്ടിരിക്കുമോ? the heck was inside that knowledge capsule? Your memories are still scrambled? Try your best to remember. This isn't the first time we've met, and I answered that question a long time ago. Let Paimon think. Oh, it's coming back. Meeting you was the real catalyst for restoring our memories, and the knowledge capsule was just your means of showing our minds the way. Okay. What about everyone else? Why are you only helping the two of us? കോഴിക്കോട് ഞാൻ പോയി ചാർജില്ല. 11 o'clock. ടാറ്റാ, ബൈ NR. Didn't I tell you? Not the second time. സത്യം. Your sense of deja vu is stronger than everyone else's, yes? As for an explanation, you two received the blessing of Dendro, and you also have special, sensitive constitutions. യൂട്യൂബ് എന്നൊന്നും പറയണ്ട. അവിടെ പറന്നു നടക്കുന്ന സാധനത്തിന് തേങ്ങ അറിയാൻ പാടില്ല. പറന്നു നടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്, യൂസ്ലെസ് സാധനം. ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ കാര്യമൊക്കെ അത് മനസ്സിലാക്കാം. It was as if a single sheet of paper was separating those memories from your consciousness. It was a single sheet of paper was separating those. If it was as if a single sheet of paper was separating those. Let's play Minecraft. You will be mine and I will be craft. എൻ്റെ മോനെ, ഇജാതി ഡയലോഗ്. അയ്യോ, എവിടുന്ന് പഠിച്ച് സ്മാഷ് ചെയ്ത്? എൻ്റെ ദൈവം, ഒരു രക്ഷയില്ല. അത് കൊള്ളാം, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട്. ദഹിയുടെ നല്ല ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചാണ് സത്യം. ഇച്ചിരി വൈഡായി പോയെന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം. ഫേസ് A familiar question. I think this is the 7th time you asked that. ഓ, എൻ്റെ കിളി ഓൾറെഡി പോയിരിക്കും. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി പറഞ്ഞു. As you can see, she isn't doing well. You probably sensed it too. ചെവി കണ്ടാ? The Dunyarzad you were just with is different from the first Dunyarzad you met. ഇത് നമ്മുടെ ക്ലിയയുടെ സെയിം വർഗമാണോ? That first Dunyarzad is in front of you right now, and she doesn't have a lot of time left. ഇപ്പം മറ്റേതോ? Looks like you're almost done sorting out your brain. Oh yeah, I'm Nahida. Nahida. I know, you introduced yourself before. You passed the test. What's happening? You can awaken our memories, and you seem like you know what's going on. Oh, wait. Please don't tell Paimon even you don't know. Everything in this world runs in a loop. This cycle is called a samsara. You, me, and everyone else are all stuck inside a one-day samsara.
Huh? As for the truth, that's on you to find out. If you were told the truth instead of discovering it yourselves, it would literally blow your minds. I don't know how you'd be after that. If you had... നമ്മൾ I കണ്ടുപിടിക്കണം. can only give you surface level help, like bits of information and subtle hints. For the rest of the time, I'll be doing all I can to slow down Dunyarzad's illness. She looks like she isn't doing well at all. Her illness gets worse after each Sabzeruz festival. If we can break out of the samsara, I might be able to save her. But as things are right now, she's just a small bird in the sky that's about to lose its last feathers. All I can do is raise a gale to delay her fall. You sure love to use weird analogies. Analogies are wonderful tools. They let you use existing knowledge to understand unfamiliar things. പോയി അല്ല ഇവൾക്ക് ബോധമുണ്ട്. Okay, so, with what you know so far, what do you think the truth is? When you enter a state of contemplation, you can choose any text entry to interpret it. This interpretation process involves analysis of the text entry and may yield new entries. Once interpreted, you may submit that text as conclusion. Some text entries can be associated with another once interpreted. Select associate to choose the other text entry, then select trigger associate. You can gain new text entries if one of the text entries റോസ് എന്ന് എപ്പോൾ വരുമെന്ന് അറിയുമോ? നോ ഐഡിയ. ഇങ്ങനെ മിന്നി മറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരാളാണ്. If one of the text entries on the current page can be used as a conclusion, then select that entry before choosing submit. If one of the text entries can be used as a conclusion, okay, select a text entry. Samsara. Divination results. The moon, illusions, and lies. What do they all mean? What's happening right now seems to have happened before. This feeling has been getting stronger and stronger. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going on? We've already experienced the Sabzeruz festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. The day of the festivals, yeah. Associate. No. Another text entry to trigger associate. Time loop. That should be it. The flow of time is endlessly cycling within one single day. The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Oh, Did wait. he mean something more? Go celebrate the birth of that god to your heart's content. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മതിയാവുന്നിടം വരെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, നാളെയും ചെയ്യും, മറ്റന്നാളും ചെയ്യും. എൻ്റെ മോനെ. We've already experienced the Sabzeruz festival many times, and the day of the festival seems to be in a perpetual samsara. That doesn't sound right. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഏതാണ് ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. The moon, illusions, and lies. What do they all mean? What's happening right now seems to have happened before. That doesn't sound right. അടുത്ത് നോക്കാം. Time A loop. time loop. You've given similarly wrong answers in the past. A pity. Still the wrong answer? Paimon thought that made a lot of sense. It feels like time's just repeating itself. അപ്പൊ ടൈം ലൂപ്പ് അല്ല. അതാണ് അരുൺകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത്, ടൈം ലൂപ്പ് A അല്ല എന്ന്. simple time loop can't explain some of the phenomena.
You two are still missing a lot of information. Unfortunately, I can't give you any more hints. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നോ ടൈം ലൂപ്പ് എന്ന്. യാ ശരിയാ. Dunyarzad! The Sabzeruz festival is happening every day, but that doesn't mean we can waste an infinite amount of them. Hurry and find the truth before today's festival ends. ഓക്കെ. എനിക്ക് ആ ഗ്രാൻഡ് സേജിനെ വല്ലാണ്ട്. Let's think about our current situation. To save Dunyarzad, we have to escape the samsara of the Sabzeruz festival. ഇപ്പോഴാണല്ലേ ഓർത്തത് സത്യ. ഇത് വന്നോ? And to do that, we need to figure out what's happening. The truth. അയ്യോ ഞാൻ ലേറ്റ് ആയി. ലേറ്റ് ആയി. ലേശല്ല നല്ലപോലെ ലേറ്റ് ആയി. So we must have missed something, right? Paimon's memories say that we've already done this many times, but let's go talk to people again. It's more productive than sitting here and scratching our heads. ലൂപ്പ് അല്ല, ടൈം ലൂപ്പ് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ടൈം ലൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നടക്കുന്നത് ഫുള്ള് ഒരു ലൂപ്പാണല്ലോ. കറങ്ങി തരുന്ന അപ്പുറത്തോട്ട് എന്താണെന്ന് പറയണോ? തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണോ? ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാം. തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. Hey, it's you guys again. Where's your cultured friend? Hey, what do you mean by where's your cultured friend? ആ ഫ്രണ്ട് കൾച്ചേർഡ് ആണെന്നും ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്നും എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിയാം? കാരണം നമ്മൾ എവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു? ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അല്ല ഈ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ശരിയാ, മറ്റേടത്ത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. എന്നാ റോസ് സെൽ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടോ? ഇല്ല ബ്രോ, എൻ്റെ ഇല്ല. ഹായ് ബ്രോ. ഹായ് സമൽ സ്റ്റാർ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. She's feeling a little unwell. I see. Did you come back to buy something? I guarantee the freshness of my products. I harvested them from the forest just yesterday. Just yesterday? Have you felt anything strange lately? Do you ever feel like you're reliving the same day? Yeah. Huh? What brought this about? I hurried back from the forest yesterday, and I'm selling produce here today. I haven't felt anything strange. But പുള്ളിക്ക് അങ്ങനെ deja vu feeling വരുന്നില്ല. To put it another way, if you really think about it, was yesterday truly yesterday? Did you actually come back from the forest yesterday? Cell phone അല്ല, പിന്നെന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? What kind of philosophical nonsense is this? Are you two daydreaming? ഡിസ്കോഡിലുണ്ടോന്നാണോ ചോദിച്ചത്? Didn't you know that no one dreams in Sumeru? Go somewhere else if you want to find someone to daydream with. DC എന്ന് ഡിസ്കോഡാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അപ്പം ആ പുള്ളിക്ക് ഓക്കെ, ഈ പുള്ളിക്ക് അതൊരു ഡെജാവു ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ഇല്ല ബ്രോ, ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. കൊച്ചാണ്, വലിയ പ്രായമൊന്നുമില്ല. Remember what he said just now? No one dreams. Oh, wait. True. It's so weird that people here don't dream. Why is that? Anyway, if this all really were just a dream, we would have woken up a long time ago. ഡ്രീം ചെയ്യത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡ്രീം ആണെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇയാളോടും ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ. Oh, it's you two. Was my divination so accurate that you felt compelled to compliment me in person? ഞാനും കൊച്ചാണ്. 16 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9ാം ക്ലാസ്സിലാ, അത് 10ലോ? 16 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10ലാണല്ലോ. 10 കഴിഞ്ഞോ? NR എനിക്ക് 9th 8th എന്തോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. We actually did run into a situation.
But I'm not sure if it's related to your Ooh, I divination. knew it! I told you, the god's divination is highly accurate. You just hadn't fully understood its significance yet. 11th-ലാണല്ലേ? Oh, You're nice. really excited about this, huh? That's exactly why we came back. Help us better understand it. Help you better understand it? Well, that isn't exactly what I excel at. So, you're admitting that you don't have a clue? Anyway, what kind of situation did you get into? You're all trapped in the day of Sabzeruz festival. You have actually divined our fortune many times. Hold on a second. I thought you guys just lost your wallet or fell for a scam. What you just said, are you serious? Does that kind of thing actually happen in real life? I knew you weren't going to believe it. Marvelous. Truly marvelous. I believe you. Recall the interpretation of your divination. The moon, illusions, and lies. It really felt like an omen. When you say it like that, the divination does The sound illusion. like it's related to what's going on. Can you read any more into it? I believe that the Archon's revelations are never more than vague hints. Anything more specific is beyond the reach of mere mortals. The book only says, if you trust your instincts and overcome your fears, the sun will surely rise. Sun will surely rise എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ദിവസം വരും. Surely come എന്നുള്ള രീതിക്കാണോ? If you trust your instinct and overcome your fears. So that's how it is. Looks like fortune telling is just fortune telling. It's no good for practical problems. No. നമ്മൾ ആ സേജിനെ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു. We haven't Grand made any Sage-നെ. progress. Who else can we talk to? അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഡിയർ എടുത്ത് Emma വെച്ച് remembers വെക്കാണ്. that we tried talking to her a couple of times, but she always thinks we're playing pranks on her. You think she'll brush us off again? Let's try talking her to see the real. Yeah. If we tap into Dia's strong sense of responsibility as a mercenary... At this time of day, Dia's probably just finished beating up those kidnappers. Let's go find her. കറക്റ്റ് അറിയാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്. ഫ്യൂച്ചർ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ്. I'm fine, my lady. It's just a scratch. Perfect timing. Both of you are here. Paimon, traveler. You came at just the right time. Listen, there was a dangerous Gang of kidnappers had just ambushed you. Huh? You saw? Then why didn't you jump in earlier? If someone was protecting Miss Dunyarzad, I could have went all out. Anyway, can you do something for me? You want the traveler to take Dunyarzad somewhere to rest up while you check to see if there's still any kidnappers around. Did Paimon get that right? Yeah, അവസാനം did Paimon get that right? How did you know what I was going to say? We need to say something convincing. People from Sumeru do not dream. അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. They are Claymore. Alchemical divination result പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല. Abnormal mental fatigue പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. Dia sold her greatsword to raise additional funds. And then she was injured because she wasn't used to her. അതാണ് correct. You got injured because you aren't used to your I didn't tell anyone about that. Including Miss Dunyarzad. You couldn't have known. And just now, you literally took the words right out of my mouth. What's going on? കൈ മുറിഞ്ഞ വര. കൈ ഇതല്ലേ? All right, so this is the situation. You explain everything to Dia. It's kind of hard to believe what you just told me. First, let me make something clear. Most of us desert dwellers might not be the scholarly type, but we do have basic common sense. Haven't you noticed something off about She's Dunyarzad? quieter than usual. Uninterested in anything and really gloomy. Yeah, she isn't the same as before. Her parents said that this is how she was like at first. Huh? At first? I don't quite understand what you're all talking about. I'll go rest on the bench. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ My ഡൾ lady, are ആയല്ലോ. you angry? Come with me, I'll show you some evidence. All right, I'll give you the benefit of the doubt since you knew about my greatsword. Let's make this a quick trip. Miss Dunyarzad isn't complete.
ഒന്നൊരു വിഷയമല്ല, നേരെ വരില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. വൈകുന്നേരം കറക്റ്റ് തന്നെ ഇതാന്ന് നോക്കണേ. ഞാൻ നഹീരയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണോ? ടീ പിടിക്കാൻ പറ്റൂടെ അങ്ങോട്ട്? ഓ ഇല്ല, നടന്നു പോവാം. പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് നടന്ന് ഈ വഴി പോണം. ഓ ദേ ഇവിടെ ഒരു ഷ്രൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത്. Nahida, we brought a friend. Are you busy? I thought I told you that it won't help to bring anyone here. We just wanted her to see the real Dunyarzad's condition. The real Dunyarzad? Where and... Huh? I told you that you two are special. Other people can't see me or Miss Dunyar's. Oh, what the heck is happening? Hold on. Over there. Is that? Wow, how perceptive. Does she have invisible antennae? Miss Dunyarzad, she's lying down here, isn't she? How's she doing? Her condition's really bad, and she's basically in a coma. How did you know she was here? I can sense her aura. There are also lingering feelings of something like regret or disappointment. What happened? ഇവർക്കറിയാം ഇതാണ് ഗോഡ് എന്ന്. ഇല്ല ഇല്ല. Do you believe us now? The Sabzeruz festival has been repeating it. You begin discussing the issue with Dia, who finally understands the You situation. think the sages are behind this? എനിക്ക് എൻ്റെ ബലമായ സംശയം മറ്റേ ഗ്രാൻഡ് സേജ് ആണ്. പുള്ളിയുടെ സംസാരം പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അന്ന് രാത്രിയിൽ സംസാരിക്കില്ല, എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയലോഗ് നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ, അത് ഈ സേജസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. Yeah, they've always been against us. Wouldn't surprise me if they're using the Akasha to intentionally repeat the Sabzeruz festival as a sick joke. യെസ്, കറക്റ്റ്. കാരണം പുള്ളി പറയുകയും ചെയ്തല്ലോ, യു ക്യാൻ സെലിബ്രേറ്റ് ദ ബർത്ത് ഓഫ് യുവർ ഗോഡ് ടു യുവർ ഹാർട്ട്സ് കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. You have a point. Aside from the Dendro Archon, the Academia sages are the only ones in Sumeru who could pull off something like this. ഈ ആകാശം എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ പോരെ? നൈസ് കൺക്ലൂഷൻ, ബട്ട് യു ഷുവർ? അയ്യോ, ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റ്. ആർ യു ഷുവർ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് അടുത്ത വട്ടായി. ആകാശം എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ പോരെ, നശിപ്പിച്ചാൽ പോരെ, പ്രശ്നം അവസാനിക്കില്ലേ? Maybe there's more to the Akasha than we know. ആകാശം എടുത്തിട്ട് ഡേറ്റ് നോക്ക്, ചെക്ക്. നഹീഡ, ക്യാൻ യു ടെൽ us രാത്രി ആവുകയും ചെയ്തു. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങേരെ എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തും, രാവിലെ ആവുകയും ചെയ്യും, നമുക്ക് ഉറങ്ങാനും പറ്റത്തില്ല. നഹീഡ, ക്യാൻ യു ടെൽ us anything about the ആകാശ? Didn't you awaken our memories using something that looked like a knowledge capsule? That means you must know something about the Akasha. The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. With the power of a gnosis to operate. So, let me ask something. ഈ gnosis അപ്പം ആർക്കോന്റെ കയ്യിലില്ലേ? A gnosis could do that? No wonder the Akasha is so magical. It's being powered by the gnosis of Sumeru's Archon. So, this Nahida you mentioned, what did she say? She said, and Paimon quotes, "The Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace and it grants knowledge to the people." Compiles the wisdom of the entire populace and grants knowledge to the people. Wait. Wait. What's up? I get the grants knowledge part. That's what people have always used the Akasha for. But compiling the entire populace's wisdom? How does that work? അത് പഴയ ആർക്കോൺ ആകാശയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തേക്കുക. ഓക്കെ കൊടുത്തതാണല്ലേ.
I get the grand knowledge. That's what people have always used Akasha for. But compiling the entire populace wisdom, how does that work? Did she mean that the sages enter new knowledge into the Akasha? No. ആൾക്കാരുടെ wisdom എടുക്കും. Most information in the Akasha comes from the Irmisol. Oh, yeah. Most information. That sounds about right. What do you think? അപ്പോൾ ബാക്കി information Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of the entire populace, and it grants knowledge to the people. ഇതെന്താ സംഭവം? People in Sumeru do not People dream. in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. My mind feels exhausted, even though I haven't done too much thinking. What is going... What's happening right now seems to have happened before. ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ people from Sumeru do not dream. ഇനി കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. Okay. That doesn't sound right. Okay. Abnormal mental fatigue. You mean the Akasha is causing our mental fatigue? Huh. Now that I think about it, my head's been feeling unusually heavy. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Desert dwellers set off on their quest for knowledge. A sage once said, knowledge always comes at a price. Compiling the entire country's knowledge. You think the Akasha pulled a 180 and is extracting information from us? But how would it do that? Who knows? The Akasha can put knowledge into our heads, so who's to say that it can't also poke around in there? We don't know any specifics. കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടണം. ഓക്കെ. ഒരു സ്റ്റോറി ക്വസ്റ്റ് കളിക്കുന്ന ടൈം. ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. What's the point of doing something like that? Just think about it. If you could combine the knowledge of every single person in Sumeru, then you can basically turn Sumeru City into a single massive brain. This hive mind could make breakthroughs in problems that even the smartest geniuses can't crack. An excellent deduction. And the analogy comparing Sumeru City to a massive brain? I love it. In that case, we should take off our Akasha terminals right away. Maybe that'll solve this problem. Somehow I don't think it will be that simple. I was only wearing this for show in the first place. Didn't expect the sages to cook up such a conspiracy. Mark my words. When this is over, I'm getting evidence and exposing this whole thing to the public. Everyone removes their Akasha terminals. Okay, remove it. How does everyone feel? Actually, I also noticed something else. What is it? Nahidene കാണുന്നില്ല? Okay, കാണുന്നുണ്ട്. I feel like at the end of every day there is always sound of a beep. Yeah. ഈ ഡയലോഗ് അടിപൊളിയാ. Oh, that. Yeah. Paimon knows what you're talking മറ്റേ about. ബ്രെയിൻ്റെ കാര്യമാണ്. It's a single soft beep that sounds like it's coming from the Akasha terminal. അതെ. The sound of a beep. Could it be a prompt tone for when the Akasha is operating? Yeah, അത് തന്നെ. That's probably an important clue. We weren't using our terminals, but we heard a beep anyway. അതെ ഇപ്പൊ കേട്ടു. Traveler, did you hear? I heard it too. Our ears aren't messing with us. There was definitely a beep, but it sounded like it was coming from inside my head. We took off our Akasha terminals. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? വീണ്ടും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. Phase runtime has exceeded its expected length. At this rate, there may be casualties. ഫേസ് റൺ ടൈം ആസ് എക്സീഡ്. ഈ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിൻ്റെ റൺ ടൈം ഓടിക്കേണ്ട സമയത്ത് കൂടുതൽ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനകത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ. സ്കേറി സത്യം. നമ്മൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും പോവുക അന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ രാവിലെ ആയിട്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് സീക്രട്ട് അൺഫോൾഡ് ആകുന്നു. വെയിറ്റ്, അല്ല നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുവാണോ? രാവിലെ ആയി പക്ഷേ.
പക്ഷെ അതേ ആകാശൊക്കെ തിരിച്ച് ചെവിയിൽ വെക്കുകയും ചെയ്തു. Good. You adapted quickly this time. At the end of last night. We took off our Akasha terminals last night, but we still heard that beep. Why is that? We have been implanted with another form of the terminals. We failed at severing our connections with them. But now we can at least confirm one thing. The Akasha definitely has something to do with whatever's trapping us in this cycle. Oh, Paimon doesn't get it. Why would the Akasha go this far if all it wants is everybody's wisdom? It's extremely difficult for lab rats in an experiment to understand why they're being treated the way they are. If we're lab rats, then what are you? Nahida, you've never told us anything about yourself. സത്യം അത് ശരിയാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് എന്നാലും കൺവെർസേഷൻ ആണ്. ഇല്ല സംഭവം എനിക്ക് I guess I'm the moon. വാട്ട് സംഭവത്തിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയി. അതാണ് സംഭവം. The moon? Wasn't that the result of our divination? Anyway, knowing who I am won't help you get closer to the truth, so you should focus on other things. Don't get distracted and miss any clue. Okay then. Dia helped us a lot yesterday, so let's go find her. If Paimon's reading the time correctly, those kidnappers... അയ്യേ ആ സോഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ വേറെ നല്ല സോഡ് തരാം. ഉൾസ്ക്രീപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ടൈം പൈമോൻ കറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു. There you are. I've already taken care of those kidnappers. My lady, did you get hurt? Hold on, something's not right. Dia normal ആയിട്ടില്ല. Hey, What's wait. wrong? Why are you both gawking at me like that? ഡിയയുടെ കൈ വെട്ട് വീണില്ല. അപ്പൊ ഷീ ഗോട്ട് യൂസ് ടു ഇറ്റ്. കുറെ വെട്ടായപ്പോഴത്തേനും. Huh? What do you mean this time? Why are you so surprised that I managed to get out unscathed? Those kids were amateurs. And you're still getting used to it. Your unfamiliarity usually lands you. Shh! How did you know about my greatsword? I haven't told anyone about it. Please, don't tell Miss Junior's up. So Dia's lost her memories after all. During your Anything strange? You already know that I got a new greatsword. If I had to say something, it's weird how such a new weapon could feel so familiar. It's as if I've already used it to fight a countless number of battles. You're saying that although you don't remember using it, your body feels like it does? That's right. Both mercenaries and warriors heavily rely on muscle memory. Only knowing the theory of battle won't get you anywhere. Traveler, what do you think? സമയം പോകുന്നുണ്ട്. മെമ്മറീസ് വൈപ്പ് ആവുകയാണ്. Could it be because we removed our Akasha terminals? Wait. Akasha terminal റിമൂവ് ചെയ്തപ്പം ഇത്രയും നാൾ സംഭവിച്ചത് ഫുള്ള് ഫീഡായോ? അങ്ങനെയാണോ? Yeah. Paimon's feeling really hopeful. ബ്രോ ബൈ ദ വേ ഞാൻ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് 7 ലെവൽ 5 ആക്കി. ഓ ഇപ്പോഴത്തെ മാക്സിമം ആക്കി. അതല്ല ഇപ്പോഴത്തെ മാക്സിമം അല്ലേ 5? Is it possible that we have already broken free? Oh, you're right. Earlier in the Samsara, something like this would have never happened. We'll know for sure at the end of I have no clue what you two are talking about. So you want us to take Dunyarzad somewhere else to rest while you check if there are still... How did you know what I was gonna say? Forget it. Go and do your thing. അതൊക്കെ വീണ്ടും സംഭവിച്ചു. ട്രാവലർ C3. ഓ C3 ആയോ? ആണോ? അറിയില്ല. ഓക്കെ അറിയില്ലേ? 5 എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എൻ്റെ ഒരു ഊഹമാണ്. Everything seems to have stayed the same. Listen, Nahida, we found out that Dia got out just fine today, even though she got injured every other time she fought the kidnap. Do you think the Samsara has been broken? Have we saved Dunyarzad? No, not yet. Good job on all that progress. Get some good sleep tonight. Wait, what? Hey, what kind of an answer is that? Tomorrow will come. Everyone assumes this is common knowledge, but the only way you can know that for sure is if you experience tomorrow. How many todays has it been? Is it possible that today will be followed by yesterday?
Does tomorrow truly exist as anything beyond a made-up concept? Oh wow. Oh wow. ഇതിലും വലിയ ഫിലോസോഫിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. How many todays has it been? Is it possible that today will be followed by yesterday? Does tomorrow truly exist as anything beyond a made-up concept? ഇത് കുറച്ച് സീനാണ്. It's even possible that this entire world is a lie, and the history of the whole world has just been one endless Sabzeruz festival. ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇവള് മൂണാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഇവള് കാണത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay, no more. Paimon's brain is already shut down. That's why it makes no sense to waste your energy thinking about things you will learn tomorrow. ഓ, നാളെ മനസ്സിലാവുമോ സംഭവം? ഇവള് ഈ ഒരു സംഭവം എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. എന്തൊരു കണക്ഷന്റെ ഒരു സിമ്പിൾ പോലെ ഉണ്ട്. അതിങ്ങനെ തിളങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് Get some good rest. You know, use the bathroom and flush your anxiety dookie away. തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ബെഡ് ഉണ്ട്. Hold on, what did you just say? Did Paimon hear you correctly? പുള്ളിക്കാരി ഒരു അതിശയോക്തി പറഞ്ഞതാണ്. People always say they feel a sense of relief after they take a duk. That's why I suggested you could try that. Oh. Is that so strange? ഹെഡ്ലൈറ്റ് ആവും. ഹെഡ്ലൈറ്റ് It's so strange. നമ്മുടെ TVSന്റെ വണ്ടിയുടെ കൂട്ട് ആയിരിക്കും. Paimon's at a loss for words. You were sounding kind of smart just a minute ago. We're going to get some rest. Even though it's happy and ഈ lively at the അപ്ഡേറ്റ് തൊട്ടുള്ളതാണ്. Sabzeruz festival every day, വേണ്ട, ഇങ്ങനെ വേണ്ട. feels like it's been a long time since we've really gotten to ഒരുമാതിരി ലോ relax. ഗ്രാഫിക്സ് പോലെ ആയത്. Let's go back to our room. വീണ്ടും ബി പിടിച്ച്. Continue the harvest. Compared to what we stand to achieve, these sacrifices are trivial. സാക്രിഫൈസസ് ഡിച്ചാൻ്റെ മൂപ്പിടിച്ചാൻ പറ്റും. രാവിലെ ആയി. Still in the same day. As expected, it's not as simple as we thought. You already knew last night that we didn't break out of the samsara? Would there have been a point? You would have spent the night with new worries, with tomorrow still out of reach. In that case, you might as well rest within that brief moment of hope. An opportunity like that doesn't come by often, and I thought it might help you clear your mind. Paimon thought the Duke did that! Whatever. Guess you were looking out for us after all. Of course. In the time we've been together, you two have been everything to me. Is it because വേറെ ആരെയും കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ്? Paimon's flattered and everything, but maybe you're taking things a little fast. What I mean is, even though I had asked you to solve this puzzle, you two are still the only ones who can see me and sense my presence. In other words, if you weren't here, I may as well not exist. That's why you two have been everything to me. Get it? വാവ്. ഇത് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് സീൻ ആനിമയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? സംതിങ് ലൈക്ക് ബണ്ണി ഗേൾസ് ആൻഡ് ബൈ മൈ. യു നോ, കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം. ബണ്ണി ഗേൾസ് ആൻഡ് ബൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാം. ആ ആനിമയുടെ ഒരു സെയിം ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. In other words, if you weren't here, I may as well not exist എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ lost nursery 90% exploration and all other regions crossed 50%, but still no scientific journey. അറിയാം. അപ്പം ഇത് തന്നെ ആ ഒരു ഐ മേ ആസ് വെൽ നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ അതാ എനിക്ക് മറ്റേതാ ഓർമ്മയായിരുന്നത്. കിട്ടുവന്നേ, ജോങ്ലി കിട്ടുവന്നേ, വിശ്വസിക്കാം. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വട്ടം. Anyway, that's enough chit-chat. So, traveler, did the new clues yesterday help you gain a new understanding of the situation? The time loop theory is indeed incorrect. ലൂപ്പിലല്ല സംഭവം. കാലം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മെമ്മറീസ് വൈപ്പ് ആവുന്നത് കൊണ്ട് ഒരേ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ. Deya's fighting skills have been improving. Dunyazad's illness has also gotten worse. Oh
In a simple time loop, people's physical conditions should also reset. അതാണ് എൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇതാണ്. ടൈം ആക്ച്വലി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മെമ്മറീസ് വൈപ്പ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരേ കാര്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അടുത്ത ദിവസമായി എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, അതല്ലേ? So, what's your new hypothesis? അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, എൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. Mercenaries rely heavily on muscle memory, and Dia was able to use her experiences to avoid injury in later samsara cycle. The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it every night, even though we removed our Akasha terminals. You sure? But seriously? Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the god of The beep is a prompt tone for Akasha operations. We still hear it. We've already experienced the Sabzeruz festival many times, and bodily memories. അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ടായിരിക്കും ആണ് അതുമായിട്ടായിരുന്നു. മെമ്മറീസ് ആർ ഡിലീറ്റഡ് എവറി ഡേ. മെമ്മറീസ് ആർ ഡിലീറ്റഡ് എവറി ഡേ, അതാണ് സംഭവം. then we would unwittingly relive the same day again and again. യെസ്, അതാണ് എൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. അതാണ്. ട്രാവലർ സൗണ്ട് നൈസ്, വോയിസ് ആക്ടേഴ്സ് എല്ലാം അടിപൊളിയായി ഇരുന്നു. യപ്പ്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് തെറ്റാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നഹീദ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായിരിക്കും. That's why when we wake up, everyone thinks the Sabzeruz festival hasn't happened yet. It's already the next day, but everyone still thinks it's the day before. പക്ഷെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഈ ഡ്യൂനിയസാഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇവർ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ആകാശ ടെർമിനലും ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇവരുടെ മെമ്മറി ഇപ്പോൾ വൈപ്പ് ആവുന്നില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവരുടെ മെമ്മറീസ് ഇപ്പോൾ വൈപ്പ് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം സേജസിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ. അവരാണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ. ആര് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കും. Muscle memory can't be erased. That's why Dia has been getting better at using her greatsword. Now everything makes sense. Now you are thinking. A brilliant deduction. Nahida, tell us if we're right or wrong. To put it simply, it's as if you've mistaken a pyro crystal fly for a firefly in the night. You lost sight of its true nature because you focused too much on your perception that it glows. Oh wow. ഈ നഹീഡയുടെ വോയിസ് ലൈൻസ് എഴുതിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയ ആളൊരു ഫിലോസഫർ തന്നെ. സ്റ്റിൽ ദ റോങ് കൺക്ലൂഷൻ. അതെ, റോങ് കൺക്ലൂഷൻ ആണ്. കാരണം പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞ എല്ലാം അതൊക്കെ തിളങ്ങുന്നതിന്റെ പുറകിലാണ് പോകുന്നത്, പക്ഷെ അത് ശരിക്കാണോ ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല. Why don't you go talk to Miss Dia again? You might learn something new. Right. She did help us find our latest clue after all. Let's go. കേട്ടല്ലോ നഹീഡയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ട്. ഞാൻ നടന്നു തന്നെ പോവാട്ടോ. എനിക്ക് അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇമേഴ്സീവ് ഫീലിംഗ് വന്നത്. ഞാൻ ഓടുക, നഹീഡ നഹീഡ അല്ലല്ലോ, ഡിയ. ഇങ്ങോട്ടാണ് ഡോറ് തുറക്കുന്നത്. There you are. Really took me a while to find you. As expected, Dia also didn't get hurt. Get hurt? Why would I? Don't underestimate me. Well, you're still getting used to your new greatsword. Huh. Truth be told, I also think it's pretty strange. It just suddenly felt so familiar in my hands and... wait a second. How did you know I got a new greatsword to begin with? I didn't tell anyone about it. Could you explain the situation to her today? Paimon's gotten a little sick of doing it.
We don't actually need to explain everything. Oh, that works. You suddenly became proficient with your greatsword because we have lived through the same day many times already, and the memories of the days are erased every night. What happened to you guys while I was gone? Did you get brainwashed by some cult? Don't think too hard about it. Just take what we're saying at face value. All right then, let me get this straight. You're telling me that my body's already gotten used to this great sword, but my brain just doesn't remember it? Yes, your memory's being erased every day. Then I'd have to disagree. That's impossible. Oh? Why do you think that? If we've actually been reliving the Sabzeruz festival day after day, then what happened to the things we used, the money we spent, the food we ate? വാ ഓക്കെ അതൊരു കാര്യം ശരി, അത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല. താങ്ക് യു ഫോർ സേയിങ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ എൻഡിങ് അറിയുമ്പോൾ ഇമോഷണൽ ദേഷ്യം വരും. കൺഫേം. ഞാൻ പറയാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. സുമേറിലെ ആൾക്കാർ ഡ്രീം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഓൾറെഡി ഒരു ഡ്രീമിലായതുകൊണ്ടാണോ? യു കനോട്ട് ഡ്രീം ഇൻ എ ഡ്രീം എന്നുള്ള രീതി അത് പക്ഷേ എനിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡ്രീം ഇൻ എ ഡ്രീം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടതുപോലെ എനിക്ക് കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരൊരു ഡ്രീം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ആൾക്കാരെ എല്ലാവരും. ഈസ് ദിസ് ഇൻഫിനിറ്റ് സുക്കിയോമി? Common sense says my wallet should have emptied itself a long time ago. There's no way I wouldn't have noticed that. But if the sages were behind this, if they utilized the entire city's resources as well as information supplied by the Akasha... Right! They could use the Akasha to record what everyone did that day, and then use the city's resources to replenish everything! It's not very likely, but it's also not impossible. Naruto fan ആയിരുന്നല്ലേ? No, it is impossible. I've got proof. You have proof? You two are surprisingly serious about this nonsensical discussion. Fine, I'll play along for a little. Come with me. Miss Dunyarzad, please come along as well. I still can't guarantee that this area is safe. I don't know, maybe right, maybe wrong. Okay, Infinite Tsukiyomi correct അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും? Oh my god. Paimon can't believe it's Dia who wants to show us something this time. 2 days ago, we were the ones taking her to see Dunyarzad. വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? നറൂട്ടോയിൽ നമ്മൾ ചാക്രയായിട്ടാണ് കണക്റ്റഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾ അക്കാശ ടെർമിനലായിട്ടാണ് കണക്റ്റഡ്. ഏത്? This is it. Huh? This is a wooden training dummy. What about it? ഇതിൽ മാർക്കൊന്നും വീഴുന്നില്ല. അതാണ് അവൾ പറയാൻ വരുന്നത്. എല്ലാ ദിവസവും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെമ്മറീസ് വൈപ്പ് ആവുന്നെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ മാർക്സ് അവിടെ തന്നെ കിടക്കണ്ടല്ലേ? See those marks on the dummy? Those are the result of several days worth of practice. Let's say the sages didn't replace it every day. Shouldn't it be hacked to pieces by now? That's true, but what if they did? എന്നാ പുതിയതായിരിക്കണമല്ലോ. The sages would have had to reproduce every mark I left during previous training sessions. I'm a professional fighter. My martial school has always emphasized the importance of refined control. The force, angle, and entry point of each strike is calculated and deliberate. That's why I remember every mark on the dummy, as well as my state of mind as I made each strike. You said you are dreaming. You sure? No, right now I am not sure of anything I say. ഇതുവരെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഒക്കെ ഗെയിമിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു. കറക്റ്റായിട്ട് അവരും ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തു, പക്ഷേ അതെല്ലാം തെറ്റുമായിരുന്നു. സോ ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് എനിത്തിങ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അതാണ്. 90% ഷുവറാണ്. It's just as they say. Each swordsman has their own unique style, and even the same swordsman can't make the same cut twice. It would be impossible to copy these marks. Is it really impossible? What if they use some fancy machine to carve every single... People often say that a camera's photo can never replace an artist's painting because the former has no spirit to it. ക്യാമറയോ? അതിനകത്ത് വല്ല പങ്കുണ്ടോ? The same thing applies here.
At a mere glance, I can ഞാനൊന്ന് differentiate carved marks from the results of combat training. That makes sense. It seems we'll have to abandon this theory. I hope that cleared things up for you. Hey, is this that new brain exercise game that's been super popular with the scholars lately? It's surprisingly fun. Anyway, it's getting late. I should escort Miss Dunyarzad to Nilu's stage. See you later. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ പറ്റില്ലെന്ന്. Back to square one. Is our memory deletion theory also wrong? But at least we've reached some other conclusions in the meantime. We are not in a time loop. We are not in the real world. Yep, that's true. So, can we think of any new ideas right now? Let me think. I suddenly realized that something is strange. Paimon feels like everything's been strange lately. How come we have never thought about leaving the city? Huh? Leaving the city? You're right! It's really strange how we never thought of such a simple solution! Many things should become clear if we can confirm the flow of time outside of the city. Paimon can't believe it! Did we miss this because we're tunnel visioning too hard on our other theories? Or because we're just too tired? We should have thought of this a long time How about ago. we go back and ask Nahida? Maybe we've forgotten something about leaving the city. ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ എന്ത് മനസ്സിലായില്ല എന്താ ബ്രോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഓക്കെ ആ സിറ്റി വിട്ടേ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ച ഈ സുമേറ് വിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. ഗെറ്റ് റെഡി ഫോർ സംതിങ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത്ര നേരം പുള്ളിക്കാരി എണീറ്റിരിക്കുവായിരുന്നല്ലോ. പെട്ടെന്ന് കടന്നതുപോലെയായിരുന്നു. നഹീര ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട്. Nahida, we're back! You're back early today. Did you find something new? Sort of. We're mostly sure now that we're not in a time loop. And we also aren't in the real world. But at the same time, we have a new question. What will happen if you try to leave the city? Leaving the city. As far as I remember, you've mentioned your plans to do that twice before. Wow. We did? But we don't remember anything. What happened after we talked about those plans? What did we say when we got back? Let me think. I don't think you ever actually told me what the outcome was. Oh, it's probably more accurate to say that both times you never came back the whole night. You never came back the whole But night? you two sometimes stay out the entire night anyway, so at the time, I didn't think too much about it. It is true that sometimes we lose track of time during our investigations. Before we know it, it'll already be the next day. But still, neither of us remember anything about leaving town. Really? That's kind of strange. In theory, I should have already awakened all your memories. അതെ അതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത്. Let's try again tomorrow. Maybe this is the key. Yep. Something here is definitely fishy. Let's get to the bottom of this tomorrow. അതെ ബ്രോ ചോദിച്ചില്ലേ നമ്മൾ എന്താ ഒന്നും മറക്കാത്തതെന്ന്? ഞാൻ ചോദിച്ചു. വീണ്ടും ബീപ്പ് കേട്ട് റീസെറ്റ് ആവുന്നു. നമ്മൾ സിറ്റി വിട്ട് പോകും. അതല്ലേ ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത്? വെയിറ്റ്. About that. Well, where should Paimon begin? Traveler, aside from your memories that were just restored, I have another message for you. Aside from your memories that were just restored. Listen to it and you'll understand. Okay. ഓ അത് മറക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നഹീടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതാ നമ്മളെ കാണിക്കാത്ത. ഓ ഓക്കെ മനസ്സിലായി. Can't go back. There are countless spaces here. Our Sabzeruz festival in Sumeru City is just one of them. Wait, what? Can go back. There are countless spaces here. Our Sabzeruz festival in Sumeru City is just one of them. Wait, what? Traveler,
You should be missing 2 days worth of memories. Eh? Paimon will fill you in. പൈമാൻ അറിയോ അപ്പം? It's time to carry out our plan from yesterday. Okay, let's go. We don't have many more festivals to waste. Hurry. Head to a city gate and find a way out. ഒത്തിരി ദൂരമുണ്ട് ഇത്. 73 meters. ഓക്കെ. നമ്മൾ നടന്ന അത് ടൈം സ്കിപ്പ്. Why can't we leave the city? What is the academia up to now? Don't ask me. It's not like I can tell you anything. This is a direct order from the Grand Sage. Just wait until tomorrow. I have a real emergency. My goods have already arrived at Port Ormos. If I don't hurry, they'll be stolen. That's your problem. Make sure you make a request in advance next time. But it's not like you can just predict business matters in advance. It looks like the Academia already announced a lockdown for Sumeru City today. How completely unsurprised. Let's go and question them. Hello, sir. Why can't we leave the city today? Here we go again. Don't ask me. I don't know either. We just received an order that no one is allowed to enter or exit Sumeru today. They didn't tell us anything else. Angering me won't get you anywhere. If I had that kind of insider info, I would have left this stupid post long ago. അത് ശരി. It looks like he really doesn't know. If we can't get anything out of him, let's take matters into our own hands. Why don't we climb over the walls? Those guards can't. This is a good spot, and the guard hasn't noticed us at all. Let's. Huh? Why? Are you going to leave Paimon behind? അതുകൊണ്ടാണ് പൈമാൻ 2 ദിവസത്തെ മെമ്മറി ഉള്ളത്. Leaving the city might trigger disruption to our memories. We need someone to stay and witness events from this side. But what if things get really weird out there and you get into some trouble? Then Paimon won't be able to help you. Oh, Paimon knows that Paimon can't do much, but we've always been together, haven't we? Don't worry, Paiman. If we leave together, it will just be the same as before. Okay. Paimon will wait for you. Promise Paimon that you'll come back as soon as possible. Just a quick look and Okay, please. okay. Be careful. Memories! Huh? Let's go and try to leave the city today. What's wrong, boy? Paimon would never see you again. You just disappeared. Paimon waited for you for hours and hours at the city wall and you never came back. You promised Paimon that you were only taking a quick look. Paimon, calm down. He's here now. I don't think he understood what you were saying. Emotional, Satyam. Emotional, Paimon baby. doesn't care. Paimon wanted to go look for you, but you also said that Paimon should stay. Paimon was so worried and so scared the entire day. Although I don't know doing any of this. I won't leave you behind starting. Okay. Paimon will forgive you. The most important thing is that you didn't actually disappear. Oh, Paimon was so scared that you had gone into another world. Okay, Paimon, can you tell us your perspective of what really happened yesterday? I see. Using two people's different perspectives. After that, you left the city. Paimon kept her eyes on you the whole time, but then you disappeared in an instant. You sure that's what you saw? You weren't zoning out or anything? No way! Paimon was watching you with the fullest attention. What's your perspective, traveler? You sure you don't have any memory of this? Yes, I don't even know that yesterday existed. I guess that explains everything. You also lost your memories the last 2 times you tried to leave the city.
those days' memories can't be awoken. So, if we leave the city, our memories will be completely erased? So they didn't just restrict access to Sumeru city, they are also erasing the memories of those who leave. Really sounds like something big outside of the city is being hidden on purpose. But this way, we'll also never discover what's outside. If our memories will be erased, can we leave behind something other than memories? Something like a message? But how can we send it back? Don't look at me like that. I'm not used to being stared at. Well... Okay. You want something that can pass on messages, right? Give me some time and take care of Dunyarzad for me. Yep, now we're talking. Okay. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂസ് സ്റ്റേജിലാണ്. ഓ, ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കത്തിയത്. യെസ്, ദേ ആർ ഡ്രീമിങ്. I'm done. Here you go. ശരിക്കും ദേ ആർ ഡ്രീമിങ്. അന്ന് രാത്രി ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ ഇവർ ഉറങ്ങാൻ പോയി. അതോ സബ്സെറൂസ്, ഞാൻ പറയാം എൻ്റെ തിയറി ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് എൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മെമ്മറി കംപ്ലീറ്റ് ലോസ് ആകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ് കളിക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റാത്ത. ഓ, അത് കൊള്ളാം, അത് സെറ്റപ്പ് കൊള്ളാം കേട്ടോ, സംഭവം കൊള്ളാം. എൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇതാണ്. ഈ ദുനിയാസാഡ് അവിടെ കിടക്കുവാണ്. ഷീ ഈസ് ഇൻ എ കോമ. എവരി സിംഗിൾ അതർ പേഴ്സൺ മൈറ്റ് ബി ഇൻ എ കോമ. മേ ബി ആ സബ്സെറൂസ് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ അന്ന് രാത്രി ഇങ്ങേര് ഈ ഡയലോഗ് അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങേര് പോയതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഉറങ്ങാൻ പോയിട്ട് അവരൊരു ഡ്രീം സ്റ്റേറ്റിലാണ്. അന്നത്തെ ദിവസം എല്ലാവരും റീലീവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും. അതല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ദുനിയാസാഡ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്, ഇവിടെ കിടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എണ്ണിക്കാതെ കിടക്കുന്നത്. What? Isn't this just an Akasha terminal? He made some little changes. Akasha terminals are already capable of sending messages. I just tweaked it so that it could connect to any node. To make something like this? Nahida, you really know the Akasha like the back of your hand. Anyway, we can use this now to record a message, right? What are you talking about? എൻ്റെ പൊന്ന് പീജയൊക്കെ. Then why can we only see Dunya in coma? അത് ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനത് ആലോചിച്ചു. ഞാനീ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരും കിടക്കുന്നത് കാണേണ്ടതല്ലേ എന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു. അവരൊക്കെ വേറെ വീട്ടിലല്ലേ കിടക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു. പീജയൊക്കെ ഇവിടെ വൻ വിഷയമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതൊന്നും ആർക്കും ഒരു പിടിയില്ല. ആ കാര്യം കൃഷ്ണന് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. വിഷയമാണ് കേട്ടോ. ആർക്കോൺ കാസ്റ്റ് ഒന്ന് കളിച്ചു നോക്കണം എൻ്റെ പൊന്നളിയാ. Yep. I'll help you save the messages. It should be pretty easy to use. I just can't guarantee the user's status and signal coverage when they're outside the city. We'll never know until we try. At least we're taking the initiative now. It's worth a try. Let's go then. Let's expose those sages. I still think you should stay. All right. Amme. Paimon isn't as worried about being separated since it happened once yesterday. But Paimon still isn't happy about it. See you tomorrow, Paimon. See you tomorrow, That covers everything that's happened so far. So that message was what I left for myself when I left the city. Yes. Although the signal was choppy and had some interference, we still managed to receive 2 messages from you when you were outside. Okay, now that you understand what's going on, let's hear the message. ഇനി ആ മെസ്സേജ് ഒന്നുകൂടെ കേട്ട് നോക്കാം. ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കണോ വേറെ ഏതാണോ? 2 messages ഉണ്ട്. There are countless spaces here. Our Sabzeruz festival in Sumeru city is just one of them. ഓ, തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. There are countless spaces here. എന്ത് സ്പേസസ് എന്ന് പറയുന്നത്? Our Sabzeruz festival in Sumeru city is just one of them. കുറേ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ പുള്ളിക്കാരൻ നമ്മൾ ട്രാവലർ ഇതിന് പുറത്തിറങ്ങി. I've entered another space. Before me are flowing sandstone and howling fish. Impossible and surreal sights.
വേറെ ഒരു റലത്തിലാണോ നമ്മൾ? All these spaces are empty except for the occasional ones that contain mute puppets rather than people. I can't sense any human presence. Are empty except for occasional ones that contain mute. Bro, after completing quest broയുടെ ലാസ്റ്റ് റിവ്യൂ പറയണേ. പിന്നെ ഒന്നും മനസ്സിലാവാത്ത അൽഹേദും ഇപ്പോൾ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കി നിൽക്കുന്നല്ലേ ഞാൻ. അപ്പോൾ ഒരു സിമുലേഷനകത്താണോ നമ്മള്? That's one heck of an info dump. It sounds like you left the Sumeru city space when you set foot outside of the walls. But everything looked completely normal when Paimon was looking out from the inside. That's unbelievable. And if we take your word for it, the other spaces all had very weird content. There's another part here. I only received it last night. These spaces have been disappearing one after the other, absorbed by something like a sun in the sky. And now, even the final space has also disappeared. Behind me, a lot of spaces just appeared again from thin air. I get it now. Those spaces are actually... Why did the message end right there? What did the traveler want to say? What are those spaces? ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആണ് നമ്മൾ. ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലാണ്. ഓരോ സ്പേസ് ഓരോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആണ്. You said you're dreaming, then what is the beep? No idea, bro. Probably because yesterday just happened to end at that moment. Yeah. ആ സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോഴത്തേനും തീർന്നു. Oh, right. Paimon did hear a beep from the Akasha. Did it come from here or from the message? The message. It should have come from the Traveler's Akasha terminal. After the beep, Traveler said even the final spaces also disappeared. മോസ്റ്റ്ലി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എൻ്റെ പൊന്ന് ബീജൊക്കെ ഞാനിവിടെ 2 മണിക്കൂറായിട്ട് ലൈവ് ഇട്ടേക്കാണ്. ഇത്രയും കളിച്ചിട്ടൊന്നും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അപ്പോഴാണ് 5 മിനിറ്റ് വന്ന് ബീജയ്ക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത്. Traveler, what do you think that final space could have been? Space without human presence, the real world. Final space. The space where we were yesterday. My impression is that each day in this samsara only ends at the sound of that beep from the Akasha. Yeah, അതാണ് എൻ്റെ ഒരു Was ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ. that space actually the real world? But wouldn't a real space just randomly disappearing like that be catastrophic? അതുകൊണ്ടാണ് ഇതായിരിക്കും മിക്കവാറും. ഇതാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. Oh, so that's what it is. After the sound of the beep, the final space, the Sabzeruz festival, also disappears, and we're taken to the next day. ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കും കൂടി ഈ കഥ പറഞ്ഞു തരണം. അത് ഇല്ല, ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞു തരത്തില്ല. എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം പീജൊക്കെ. ശരിക്കും അടിപൊളിയാണ്. അത് തന്നെ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എനിക്കും കൂടി ഈ കഥ പറഞ്ഞു തരണം എന്ന്. ഓക്കെ കഥ ഞാൻ പറയാൻ ഉറപ്പല്ലേ പീജൊക്കെ? ദി സെയിം മെമ്മറി എടുക്കും, അല്ല ഈ സെയിം എലമെന്റ് ഫ്രം ദ ടൈം എടുത്ത് മുന്നോട്ട് അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കറിയത്തില്ല. Well, consider this. For all the horrors of the Archon War, at its heart, it was just a game where a bunch of gods fought over 7 seats. So no matter how strange or spooky things may look on the surface, maybe all they point to in the end is a small and simple secret. Wow, the Archon War, huh? That's an analogy and a half. പിന്നെ കോട്ടെ നടക്കുന്നത്? Give me some time. I need to organize my thoughts. ബീപ്പ് അടിക്കുന്നതിന് മുന്നേ വരണം കേട്ടാ. നേരത്തെ രാത്രി ആയിരുന്നല്ലോ. Organize your thoughts on a familiar bench in the city. അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഏതാ? ഈ വഴി പോകാനാണ് പറയുന്നത്. മാക്സിമം ടീ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക.
അയാൾക്ക് എന്നെ കൂടെ എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചു. പിന്നെ റിയാക്ഷന് സംഭവം ഒന്നും നടക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കാത്തത്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരുന്നു. ഇതിന് മുന്നിലുള്ള ബെഞ്ചല്ലേ? അത് തന്നെയല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത്. അന്നേരം എന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നിട്ട് സെയിം ചോദ്യം തന്നെ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് വട്ടാണ്. അത് ശരി. ഇത്രയും നേരം ഒരാളിങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു. Sabzeruz is about to begin. I'm going to go watch it. It's that time already. Why don't you go ahead, Junior-san? Okay then. See you later. അയ്യോ പുള്ളിക്കാരി ഒട്ടും വയ്യാടാ. കാണുമ്പോൾ തന്നെ വിഷമം വരുന്നു. Time is ticking away. I think I know the answer. Paimon wants to know. Oh, wait, no. Let's meet up with Nahida first. You can tell us both together. This time we're gonna get to... വന്ന വഴി തന്നെ തിരിച്ചു പോവല്ലേ? അയ്യോ അല്ല, എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട്. നമ്മളൊരു സിമുലേഷനകത്താണെങ്കിൽ ശരിക്കുള്ള സീക്രട്ട് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാം. You're back. I've been waiting forever for you two. Judging by the looks on your faces, are you ready to take your Sabzeruz exam and graduate from the festival? Ask away, Miss Nahida. Okay. First off, have you discovered the hidden truth? We've already experienced the Sabzeruz festival many times, and people in Sumeru don't dream. What a strange phenomenon. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to... We've already experienced the Sabzeruz festival many times, and the day of the festival seems to be... ഇതിനകത്ത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. Do not dream. All the bizarre spaces I saw outside the city had one thing in common: a lack of human presence. Dreams with no... Those spaces remind me of dreams, like the one I had in the Avidia forest, except these have no sign of human presence. We are all in a dream. Yeah. It isn't that the people of Sumeru don't dream. Rather, the Akasha is taking their dreams from them. The Akasha is taking their dreams from them. People in Sumeru think they don't dream. But the truth is, the Akasha steals their dreams without them knowing Finally, it. yeah. And those spaces with no human presence are stolen dreams without their host. That would explain why they sounded so weird when he was trying to describe them. Oh. So people in Sumeru do dream after all. In fact, we're all in one big dream together right now. Yes. Correct answer. Now, how did you conclude that the Akasha is capable of this? The Akasha compiles the wisdom of the entire... It compiles the wisdom of the entire populace. That doesn't sound right. Allah. It is the manifestation of the God of Wisdom's power. And it grants knowledge to the... The Akasha relies on... That doesn't sound right. പിന്നെ ഇതായിരിക്കണമല്ലോ. Oh, okay. Those dream-controlling creatures in the forest also get their power from the Dendro Archon, right? That would explain why the Akasha has the ability to control people's dreams too. But is stealing everyone's dreams really how the Akasha compiles their wisdom?
Dreams are fantastical, complex, and full of imagination. People's brains are the most active when they're dreaming. In other words, dreams are rich bundles of human wisdom. So, in other words, the complete opposite of how Hypatia understood it. Paimon remembers her saying that the sages think dreams are foolish delusions, and the fact that no one dreams is a blessing from Greater Lord Rukkhadevata. So it was all a dirty trick? Yep. Dream controlling creatures are RNRS എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? മറ്റേ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം. The sages from the academia are using the Akasha to steal people's dreams for their own use, huh? Yes, and they don't intend to stop there. Oh? By the sounds of it, you understand the current situation pretty well. So then, what about the samsara? The Grand Sage's The Grand Sage said, "Go celebrate the birth of that god to your heart's content." Those spaces kept disappearing before my eyes. But as soon as that beep sounded, many more spaces materialized. Those dreamscapes kept vanishing. But as soon as that beep sounded, more new spaces appeared. Same സംഭവം തന്നെയല്ലേ? Akasha sound അല്ല അതുമല്ല. Mass production of dreams. We've already experienced this. The beep is a prompt tone for Akasha operations. Mass production of dreams. അത് explain interpret ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ? Correct. The Akasha is keeping each person's brain in a constant dream state, but also separating their consciousness from their own dream. Oh. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sabzeruz festival along with everyone else's, while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. Their disembodied consciousness is placed inside the collective dream of the Sabzeruz festival along with everyone else, while their now vacant dreams are harvested by the Akasha. No one is any the wiser as another day passes in the dream, and so begins another samsara cycle. People wake up to yet another dream about the Sabzeruz festival. The dreams that belong to them are once again harvested by the Akasha, and so it continues. Oh, bro, Inception കണ്ടാണോ ഇല്ല കണ്ടിട്ടില്ല. So, this is like a dream factory, and the Akasha is a dream harvesting machine. അഭി ഞാൻ ഡിസ്കോഡിൽ ഒരു സാധനം ഇടാം. Okay. Very good, Paimon. Using analogies well is an excellent habit to get into. Okay, so that beep we keep hearing is actually from our real-life Akasha terminals. Taking off our terminals in this dream doesn't do anything. All right, last question. Who am I? പറഞ്ഞ മറ്റേ കുഞ്ഞമ്മയുടെ പെങ്ങടെ മറ്റേ. They say that alchemical divination is the Dendro Archon's divine revelation. Just watch it, okay. So then, if Nahida has referred to herself as the moon... Divination, alchemy, they said that alchemical divination is a Dendro Archon's divine revelation. Now that I think about it, wasn't illusions a hint that we're all dreaming? Yeah. Now that I think about it, wasn't illusions hinting at the sage's deception of Sumeru's people? That doesn't sound right. അല്ല അത് അല്ല ഇവൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് മൂണല്ലേ? So you noticed. You are lesser Lord Kusanami. I thought that one would be the hardest question. That's why I put it last. That wasn't hard at all. Even Paimon guessed that. Everything about you is different. We just didn't want to expose you is all. Now that you mention it, Nahida, you've been hinting to us since the very beginning. It's funny. Thinking back to when we were asking all over the place for info about Lesser Lord Kusanali. Paimon didn't expect to meet you like this. But this doesn't seem like a good time. I have a lot of questions for you. Yes, those can wait until we're back in real life. On the other hand, I'd be happy to answer any more questions you have about here and now.
Why couldn't you simply tell us the truth? You asked me this question before. My answer was, it would literally blow your minds. Yeah. Now that you know this is all a dream, this answer should hopefully make more sense. Okay. Have you heard the saying, don't wake a sleepwalker? Likewise, if someone suddenly had told you all this instead of you learning it on your own, your notion of reality and dream would be thrown into irreversible confusion. I couldn't expose you to that kind of risk. Ooh. That's why I could only give you very subtle hints and some suggestions. Long story short, I'm really sorry I had to keep you guessing. What? Why couldn't? How do the sages manage to keep people from noticing this? About the side effects of why is the dream ഇതാണ് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ചോദിക്കേണ്ട I ചോദ്യം. know, right? Why did they have to base this dream on my birthday? Could it really just be a coincidence? Even you don't know the reason? Wow. The academia sages are determined to harvest lots of dreams in a short time, no matter the cost. They have to be up to no good. Unfortunately, I don't know anything about it. Traveler, do you have any information? Wait, the god of Archon പോലും അറിയത്തില്ലേ? The final secret. Okay, Nahida said the Akasha relies on the power of a gnosis to operate, as it is the manifestation of the God of Wisdom's power. It compiles the wisdom of... The Grand Sage said, go celebrate the birth of that... Those spaces remind me of... dreams. എനിക്ക് ഇതായിട്ടാണ് Like the one തോന്നിയത്. I had in the Avid... പിന്നെ ഇതും ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദി അക്കാശ ഇത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ. Nahida said the Akasha ഈ relies on the നോസിസ് power of അപ്പം a gnosis to operate, as it is the ഊറ്റിയെടുക്കാനാണ് അവരുടെ manifestation of the ഉദ്ദേശം God of എനിക്ക് Wisdom's തോന്നുന്നു. power. That doesn't sound right. അതല്ല ഇതായിരിക്കും. Celebrate the birth of that god? Could it mean... Could it mean... Wait, what? Can humans really keep dreaming forever like this? Will it ever end? And if so, when? We might say your mental fatigue has already answered this question. Eventually, there's only so much that people can tolerate, especially those whose health is compromised to begin with, like Dunyarzad. This relentless exploitation takes an even harder toll on them. People's lives are at stake here, and nobody knows a thing! We've got to put a stop to this! How do the sages manage to... Firstly, this dream we're in is completely based on reality. People have already experienced this Sabzeruz festival, so it would be very difficult for them to find anything that strikes them as surreal. Secondly, you're probably wondering why people don't have any memories from earlier samsara, right? That's because people don't remember their dreams most of the time anyway. And in any case, their actual dreams are being taken away from them by the Akasha. So whenever they wake up in this dream of the Sabzeruz festival, they don't remember anything from the That previous explains a lot. identical dream. That reminds Paimon. Traveler had a dream when we were in the Avidia forest, but couldn't see what it was about after waking up. Is that an example of what you mean? ഇൻസെപ്ഷൻ കണ്ടിരുന്നതിൽ എൻഡിങ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായത്. ഓ ശരിക്കും. ഓ ശേ. Yes. Only after receiving the blessing of Dendro can a person gain the Dendro element's dream-enhancing power. That explains the feelings of deja vu. Meanwhile, everyone else has no idea that they are in the Sabzeruz festival samsara, while their dreams are stolen from them over and over again. Why is the dream... പുള്ളി പറയുകയും ചെയ്തു, പക്ഷെ അതൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായിട്ട് തന്നെ കിടക്കുവാണല്ലോ, അതറിയത്തില്ലല്ലോ. Deceiving the people of Sumeru with no regard for their safety. No matter what they're trying to do, this is unforgivable. God അല്ലേ, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? After we end the Sabzeruz festival samsara, we have to look into them. ഈ ക്വസ്റ്റ് ബ്രോയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇൻസെപ്ഷൻ ഇഷ്ടപ്പെടും, ബട്ട് ഭയങ്കര പാടാ മനസ്സിലാക്കാൻ. ഓ നോക്കാം. Sages of the academia do this behind their archon's back! This is ridiculous! In the end, I'm just the moon. The real sun is long gone. രുക്കട്ടെ വാട്ട. A sun and a moon?
Oh, we're out of time today. I'll tell you how to break free of the samsara tomorrow. See you then. Ta-da. എന്ത് ചെയ്യാല്ലേ? അവിടെ നിന്നുറങ്ങിയോ നമ്മള്? Good morning, Nahida. Wait. പുള്ളിക്കാരി എന്ത് ചെയ്യും? Paimon remembers everything. Should we instead say good morning, Lesser Lord Kusanali? എന്താ സംഭവിക്കുന്നു? What's wrong, Nahida? You don't look too good. I'm afraid that what you're thinking right now is correct. Did Dunyarzad already disappear? No way. Are we too late? The real Dunyarzad's consciousness has indeed disappeared. It can no longer endure the constant dream harvesting. What? No. Paimon can't believe it. Wait, so what about that other Dunyarzad? Just what is she? Is she also going to disappear? She's actually something like a puppet, but not completely. The real Dunyarzad's consciousness could no longer keep playing her role in this dream, so another Dunyarzad appeared to replace her in the dream. Just like the grass and the trees, that Dunyarzad is just a building block of the dream that helps to keep it going. But personality-wise, she's nothing like the real Dunyarzad. Puppets are stiff and can't copy a living person's vitality. After all, they're just there as filler. You know, speaking of which, the old Dunyarzad might not have been too different from a puppet. Dunyarzad truly believed that she met you within her consciousness, and it was you who inspired her. So you do remember her after all. Yes. Back then, her family was overly protective of her. No one cared about her personality or thoughts. It was as if she only lived to stall her Elazar. I just gave her a little wisdom so she could look at life in a new way. So that she could be her own person. ഓ ഈ കുറച്ചും കൂടെ പുള്ളിക്കാരെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് അയ്യോ. Far from it. I'm still a long way off from being a real Archon. No. I couldn't even save her. If I were a competent Archon, I wouldn't have let my most faithful follower die at the Sabzeruz festival with so many regrets. Please don't beat yourself up over it, Nahida. It's the sage's fault, and theirs alone. I'm not beating myself up. All I did was to rationally observe the distance between myself and a real Archon. Don't be like that, Nahida. Even real Archons are still allowed to be sad. To prevent more tragedies like this, we must end the samsara as soon as possible. Great, but how do we do that? Although the Sabzeruz festival dream is under the Akasha's control, only humans can dream. Even the Akasha is unable to create them. That means this dream belongs to a host who created it. Huh? So, how should we find that person? Well, if this is someone's dream, then everything here must come from deep within their consciousness. Which means, with the power of imagination, they can change anything in this dream. Imagination? What do you mean by Imagination means breaking through what you perceive as normal. Like when the server at a tavern brings a plate to you, you'd naturally assume that food is on it. However, if you're the dream's host and you become aware that you're dreaming, when you imagine gold and more on the plate, the dream will respond in kind. And the server really will bring you gold and mora. But right now, our host is unaware that this is a dream. No matter how many times they're served, it will always be food. So we find the host, then Find some way to make that person realize that they're dreaming. Usually, once that happens, the person will wake up and the dream samsara will be broken. How are we going to find them, though? If it could be anyone, it'd be like looking for a needle in a haystack. And even if we did find them, how are we supposed to make them realize they're dreaming? ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻസെപ്ഷൻ കണ്ടിരുന്ന എളുപ്പമാണെന്ന് ഹോസ്റ്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല അവിടെ തൊട്ട് കറക്റ്റ് ഇൻസെപ്ഷൻ. ഓ After all, like you said, don't wake a sleepwalker. It's extremely difficult, yes. But the only ones who can do it are you two.
Remember, everything you've achieved up to this point has all been for the sake of finding the host and ending the samsara. As for me, during this time, I'll be out of town. Out of town? Are you going to that place full of dreams where the traveler went? Yes. I want to try something. There must still be a small wisp of possibility. Hurry and go. Dreams are supposed to be fantastical, romantic, and full of pleasant surprises. ഫസ്റ്റിനെ കാണുമ്പോൾ ബ്രോ Unnecessary ഒന്ന് things ഞെട്ട്. like this samsara need to end. Paimon's still a little upset that we've come this far only for Dunyarzad to... She was such a good person, with such a simple wish. But fate was against her. I just feel so demoralized. Yeah. സത്യം. Saving Dunyarzad is what kept us going this whole time. But we mustn't lose hope, Traveler. Dunyarzad would definitely want to see us save everyone else. So let's break the samsara for her sake. Paimon's Yes. wondering, do you think the sages would get one of their own to be the host of this dream? Feels like it would be easier to control it that way, no? Knowing the plan, they'd probably become aware that they were dreaming. An unsuspecting host would be less likely to realize this is a dream. Yeah. That's true. Plus, the sages probably weren't counting on there being other factors beyond their control, like Nahida and us. So, who do you think the host of the dream is? Maybe Faris the Night of Flowers. അത് ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിച്ചു. കാരണം റീസൺ ഇതാ അരുൺകൃഷ്ണൻ എന്നോട് ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പുള്ളിനെ ഒന്ന് നോട്ടിട്ട് വെച്ചേക്കാൻ. പക്ഷെ പുള്ളി എങ്ങനെ ആവുന്നത്? Oh, that would make sense. Ferris the Night of Flowers is a symbol of the whole Sabzeruz festival, right? Pretty core character. ഓ, ask him some അതുകൊണ്ടാണോ? Oh wait, you sure? Okay. ഓ പിന്നെ എന്തിനാ ആളെ നോട്ട് ഇട്ടേക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത്? ഇതെന്ത് ഇടായിപ്പ ആളെ നോട്ട് ഇട്ടേക്കാനും പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിചാരിച്ച് ആൽക്കമിസ്റ്റ് ആണോ? You're back. You left in a hurry last time. Is everything okay? Everything's fine. Just, it's a little hard to explain. Would you mind taking part in a little experiment with us? An experiment? That came out of nowhere. I'm listening, though. What do you need me to do? Could you make a wish? Imagine your wish coming true before You your want me wedding. to make a wish? Is that a new Sabzeruz festival tradition or something? Less questions, more wishing! Okay. My wish. Okay. നമ്മളെ കൊണ്ട് I'm a ഇതൊക്കെയല്ലേ little nervous പറ്റൂ. saying this out loud, but I want Miss Dunyarzad to be happy. Oh. I noticed earlier that she looked a bit down, and she wasn't really talking to anyone. She just doesn't seem like herself. She's always so gentle and kind, and all the kids love her. Oh no, വീണ്ടും സാഡ് ആവുക ഞാൻ. അയ്യോ കമോൺ. അപ്പൊ ഡൂനിയസാഡ് ഭയങ്കര ഡള്ളായെന്നുള്ളത് ഈ പുള്ളി ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓ നോ. I've also wondered if the reason she asked me to be Ferris Night of Flowers is because I'm special to her or something. So, you have a crush on Dunyarzad? Oh, is it that obvious? After what I just said, I guess it is. ഞാൻ പിന്നെ കാത്രിൻ നോക്കി വെക്കാനും പറഞ്ഞല്ലോ. When she placed അത് the hat of the ശരിയാണല്ലോ. Night of എല്ലാരും Flowers പറഞ്ഞു. onto my head, she said to me, I want everyone to have a happy Sabzeruz festival. കാത്രിൻ ആണോ അപ്പോ? കാത്രിൻ ആവാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. കാത്രിൻ ആണോ? What she didn't realize was that I'm not that interested in how everyone else feels. In that moment, I just wanted to be her Night of Flowers for the rest of my life. 50 years, 100 years, I'll serve her till the end of time. Okay, yeah, that was a bit much. Felt like the right moment to get it off my chest, but that was pretty embarrassing. Okay, I'm ready to make my wish. I would like Miss Dunyarzad to appear in front of me right now with a smile on her face. Here goes. Please come true.
I'm gonna open my eye. Oh, you're What? Huh? Fucky? Sorry, but only one portion of Yalda candies per person. Back home you go. Nice try, you two. Anyway, never mind. I don't need to see her appear right in front of me. As long as she's happy. Guess he isn't the host of this stream after all. Should have expected it wouldn't be this easy. പിന്നാരാ ഈ ആൽക്കമിസ്റ്റ് ആണോ? അവിടെ നിന്ന് ആൽക്കമിസ്റ്റിനെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് വാ. അത് ഡി ആണോ? Everyone who knows Dunyarzad loves her. But none of them has any idea that she... My lady, step back. That sounds like Dia! ഡി Oh, ആണോ? right. This is when Dunyarzad bumps into the kidnappers. Huh? But Dia can handle them. Hey, Traveler! ഇതാ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളിലും ഇല്ലാണ്. നോട്ട് ഡിയ. ഓക്കെ. ഫൈറ്റിംഗ് സീനാണോ? ട്രാവലറിന് പൊളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Oh, it's you. Great timing. Please take... Take Dunyarzad and leave. Hey, this is my job. The homie Yannis pay me, not you. Leave. Fine, all right. Knock yourself out. Why are you so worked up anyway? It's not like I don't trust your fight. Anyway, watch yourself. അടിച്ചോറക്കിട്ടായിരിക്കും അവിടെ പൊളിഞ്ഞിരിക്കുക. ദേഷ്യം കയറി അടിക്കുക ട്രാവലർ. So you got yourself some backup. Suit yourself. ഒളിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാ ഓരോ ഇതും കൊണ്ട് വരുന്നത്. Propagate! Spring forth! By royal decree, midnight phantasmagoria. ആരാ വേറെ എല്ലാം ഉണ്ടോ? ആടാ നീ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആടാ നീ. എങ്ങോട്ടാ ഓടിപ്പോന്ന്? ഏത് കാട്ടിലേക്കാണ് ഇതിനൊക്കെ ഓടിപ്പോന്ന്? Propagate! Traveler, were you just taking your anger out on those guys? I'm just angry at myself. You and Nahida both. Dunyarzad wouldn't want to see you two like this. Oh, and speaking of her, Paimon just remembered something. Remember how during the first Sabzeruz festival, before the Samsara started, we came here with Dunyarzad because she wanted to pick something up? She said it was because she had forgotten something. Yes, I do remember that. Okay, so Paimon's memory is working so far. Anyway, Paimon also remembers that she is staying somewhere around here. She pointed it out to us the night before the Sabzeruz festival. Should we check out what item is? Yeah, even if it's only a tiny clue, it'll probably still help us more than this needle in a haystack search. This is the place. It's rude to enter other people's spaces without permission, but desperate times call for desperate measures. Dream അല്ലേ ഇതെല്ലാം? Hey, the windows are unlocked. Okay, Paimon's gonna take a peek inside. അൺലോക്ക് ചെയ്തതാ. ഡോർ അൺലോക്ക് ചെയ്തതാ. Returns a violated This was only a temporary residence, so there was pretty much nothing inside except this book on the table. Should we open it? Yes. After almost 16 days, I was finally able to get these notes written before the Sabzeruz festival. Once the festival ends, you and Paimon will probably continue your journey immediately, so I was hoping that I'd be able to give this to you before that. This is a compilation of the folk legends concerning Lesser Lord Kusanali, created from a series of interviews that I conducted in the succession and wrote down and interviewed so many people, but I am afraid that there are very few people who know much about her. So I hope that this will be of use to you in the search of her. Gandharva will
Gandharvaville water supply was once contaminated, forcing everyone to go very far out to get water. But one day, people suddenly found that the water was renewable again, and some said that the green light was seen near the water source. And the previous night, everyone believes that it was the divine power of Lesser Lord Kusanali at work. This sounds quite irreversible. The decontamination of water sources via natural means probably take ages. Did Lord Kusanali appear in Gandharvaville? After Mama passed away, I was super afraid of the dark and couldn't sleep. But from one day on, I would hear a voice that would chat with me till I fell asleep. A nice lady told me that Leslie Kusanali must have been watching over me. Poor child. I hope that the Sabzeruz festival make him a little happier. This is quite similar to something I experienced back then as well. She is indeed a gentle god. There was this one time when I had a wee bit too much to drink and couldn't find my way home to save my life. Then when I turned a corner, I could have sworn I saw Lesser Lord Kusanali. She was very tall and had the most muscular arms, and she caught me when I slipped and fell. At the DA. The next morning I found myself sleeping under a tree. Okay, never mind. I reckon that must have been her looking out for me. I'm not sure this one has much value as a reference. That is probably just a tree, right? These folk records appended with the Dunyazar reference and opinions leave every page densely packed. Wow. Dunyazar wrote all of this. Sounds like she was always thinking of us even while we were away. Even though she was also busy preparing for the Sabzeruz festival and had all her health problems to worry about. She must have wanted to give this to us as a gift on the day of the Sabzeruz festival, right? Yeah. If we hadn't found this book, we never would have known. But now that we know, we can't even thank her. അയ്യോ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും സാഡാക്കുകയാണല്ലോ. Hey, where are you off to now? എന്നാലും ഹോസ്റ്റ് ആരാ? ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡൂനിയസാറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കാൻ പോവാണ്. കൊതുക്. You're gonna get surprised when you see the host, that's for sure. Okay, I'm waiting for it actually. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? It's Dunyazad's puppet. I guess I'll feel better if I say this out loud. Thank you. Traveler? You must be exhausted. Come to think of it, we've been stuck in this place for a really, really long time. Heck, even the last time we were chatting happily with Dunyazad feels like an eternity ago. മെമ്മറീസ് ചിരിച്ച ഓർമ്മകളൊക്കെ. Paimon still remembers when we were sitting here, and the way her eyes sparkled when she talked about Nilu's dance of Sabzeruz. ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ്. Okay. There will always be frustrations in life, but I know that the point of living is not to leave behind any regrets. What? എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ? That was what the real Dunyazad said, wasn't it? Does that mean... Yes, traveler. What is it? Oh, so she's still just a puppet. But just now, how come... Not leave any regrets. What? Where are we going this time? സേജിനെ തടയാനായിരിക്കും. Towards the dance of Sabzeruz. അവരെ തടയാം. വാ. Come on. ആ ഗ്രാൻഡ് സേജിനെ തടഞ്ഞാൽ പോരെ? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അവർക്ക്.
നിക്കവിടെ മിണ്ടിപ്പോയത് If you continue to resist, we will have to order an investigation into every single event organizer. ഇതൊരു ഡ്രീം ആണല്ലോ, അപ്പൊ പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്നാ The Grand കാണിക്കാനാ Sage has already granted you much leniency. I advise that you exercise tact. Oh. യെസ്. Traveler? You don't have to get involved. He's a sage from the academia. I don't want to drag you into... Traveler? Traveler? What the heck are you doing? If you get arrested by the academia, that's another day gone to wait. എന്താണ് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ? They're not reacting. ലൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. They look scared stiff? Just like I thought, they are puppets. Oh, of course. If this is the sage's plan, they wouldn't put themselves through this. So they're just substitutes. What is this? What happened to the Grand Sage and his entourage? What's up with those flowers? അതെന്താ പ്രശ്നം എന്താ ഫ്ലവറിന്? Like I said, they symbolize the goddess of flowers. It's just a shame that all the real Padisaras went extinct after her death. For real അല്ലേ? Yes. The Greater Lord brought forth new Padisaras in memory of the goddess of flowers. But she ultimately could never truly replicate that beautiful shade of purple. That beautiful shade of purple. Aren't these flowers real Padisaras? Just like the ones from the legend? I didn't even notice. Dunyarzad, did you find me? But didn't you just say all the real flowers went extinct after the goddess of flowers passed away? Yeah. What's going on here? നീല ആണോ? Huh? Imagine that the Grand Sage and his entourage are not here in front of you. You guys are acting weird. Hey! Oh. Disappeared! So Nilu's the host. What a നീലു ആണല്ലേ അപ്പൊ? Padisaras don't exist in the real world anymore. But in Nilu's subconscious, they can appear as decorations on the stage. Oh. It's just like the example Nahida told us. People assumed there will be food on a plate, and Nilu assumed there would be real Padisaras in the flower pots. എങ്ങനെയുണ്ട്? ടെസ്റ്റ് കൊള്ളാം. പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഈ ഹോസ്റ്റ് ആരേക്കും എന്നുള്ള സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കുറേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു. മറ്റേ ആൽക്കമിസ്റ്റ്, മറ്റേ ആള്, പിന്നെ ആ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഈ പുള്ളിക്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കൊള്ളാം. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ലൈക്ക് ആ പപ്പറ്റ് ജൂനിയർ സാഡ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ജൂനിയർ സാഡിന്റെ തന്നെ ഡ്രീം ആയിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയി. ഞങ്ങളും പുള്ളിക്കാരിക്ക് കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച്. I did 10 wishes without getting a 4-star. അതങ്ങനെ ശരിയാവുന്നേ? How should we make Nilu realize that? Complaint എടുക്ക്. Am I dreaming? Huh? How did you come to that conclusion? So I'm right. Is this Lesser Lord Kusanali responding to our celebration of the Sabzeruz festival? Wrong guess, but you aren't completely wrong either. The point is, what made you think this is a dream? As far as you know, people in Sumeru don't dream, right? Yeah, but have you heard the tale of the first sage? To prevent a calamity, he went on a journey to find the Dendro Archon. Ooh, sounds familiar. Dunyarzad told us a story like that when we first arrived in Sumeru City. So it was about the first sage, huh? Yep, but in the part you heard, he hadn't become the first sage yet. There's more to the story. His piety and wisdom were acknowledged by the Dendro Archon,
and she finally gave her blessing. All kinds of spectacular scenes appeared in front of the first sage, as if all the knowledge in the world was being painted onto a canvas right before him. He was captivated. After who knows how long, he mastered all the knowledge he could comprehend. Afterward, he said to the Dendro Archon, "I miss my parents, my wife, and my children. I've been away from home for far too long. They must be worried." The Dendro Archon smiled. The next second, the sage found himself lying in his bed, as if he had just woken up from a dream. His wife, lying next to him, said, "You're off to search for the Dendro Archon today, aren't you? Have a safe journey, my love." In the end, the first sage took care of many disasters in Sumeru City and founded the Academia. What a happy ending. So, the first sage was dreaming ever since the beginning of the story? He never went on his journey? Yes, but his faith and determination were conveyed to the Dendro Archon, so she blessed him in the form of a dream. Paimon understands where you're coming from now. That's a really interesting connection. But we really gotta wake up soon, like the sage in the story. Now that Nilu is aware of it, this dream would be I over. see. Well, it just so happens that today's Sabzeruz festival is almost over too. Since we're in a dream, let's make this final dance of Sabzeruz as beautiful as we can. Oh. But really, എനിക്ക് 5 star കിട്ടി in 10 but no 4 star. I thought 4 star always there even if I get 5 star. അങ്ങനെയില്ല, ഒന്നെങ്കിൽ 5 star അല്ലെങ്കിൽ 4 star എന്നാണ്. On standard banner I didn't get a 4 star on the 10th pull. At least 4 star എന്തായാലും കിട്ടും in 10 അല്ലെങ്കിൽ 5 കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങനെ കിട്ടൂല. നെവർ. പ്രൂഫ് ഉണ്ടോ അറിയില്ല. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാനർ ആയതുകൊണ്ടാണോ അല്ലയോ അറിയില്ല, എന്തായാലും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ചെറിയ പേജ് അപ്ഡേറ്റ് ആക്കി അവർക്കൊരു പേജിൽ 5 ഉള്ളൂ. മേക്ക് ഷുവർ യു ഗോട്ട് കൗണ്ടർ റൈറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് ടുഡേ ബ്രോ. ഓക്കെ, ഐ ഡിഡ് ഇറ്റ് ആസ് വെൽ. 2 pages വിതൗട്ട് 4 ഉണ്ടോ? കട്ട് സീനാണ്. യപ്പ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാനർ ബഗ്ഗായി കാണും. എന്നാൽ കൊടുക്ക്, കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് സംഭവം കിട്ടും, പ്രീമോസ് കിട്ടും. ഐ ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ഫോർ ദിസ്. പ്ലീസ് ഡാൻസ് യുവർ ഹാർട്ട് ഔട്ട്. യാ. The wait is over, everyone. I dedicate this to our ഇത് god, കൂടിയ സംഭവമാണല്ലോ the കേട്ടോ. dance of Sabzeruz. രണ്ടാമത്തെ ഡാൻസാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഓ കൊള്ളാമല്ലോ. ഓ, ഡ്രീം മായഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓ, ഇതായിരുന്നു ആ ട്രെയിലറിൽ അപ്പൊ സംഭവിച്ചത്. I'd be lying if I said I had no regrets. I would have loved to see Nilu's dance. Oh wow, now the trailer makes so much sense. I'm really so thrilled to play. കഴിഞ്ഞ എന്തായി? Oh, good morning, traveler.
been asleep for the longest time. അതെ ഇത്ര നേരം ഡ്രീം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കല്ലായിരുന്നു. Paimon's head feels super heavy. Did we oversleep? Do you even remember going to sleep last night? Paimon thinks it was after the Sabzeruz festival. Have we finally escaped from the Sabzeruz samsara? Quick, take off your Akasha terminal. At the end of the dance of Sabzeruz, I think I saw. Yeah, ഡിനോസാറിനെ പോയി നോക്കാം എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാനായിട്ട്. She's not in her room. What happened? Let's go to the usual spot. വരാമെന്നും പറഞ്ഞ മീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ സ്പോട്ട്. കാരണം അല്ലേ അതോ കിടക്കുന്ന സ്പോട്ടാണോ നഹീഡയുടെ കൂടെ? ആ അതിവിടെ അല്ലേയാ, അവിടെയും ഇല്ല. Well done, Traveler and Paimon. Catherine. And thank you, Dunyarzad, for organizing the Sabzeruz festival for me. What? I'm sorry, who are... Dunyarzad! You're okay! Oh, don't scare us like that! Oh, Traveler Paimon. I have something amazing to tell you. She's okay? I just had a dream, and I saw Nilu performing the dance of Sabzeruz. Talk to Catherine. Okay, Catherine, എന്താന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത സംഭവം എന്താണ്? You're actually Nahida, aren't you? Paimon felt like Catherine was acting weird when we met at the Sabzeruz festival. ഓ ഇവിടുത്തെ കാത്തറിൻ നഹീഡായിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാത്തറിന്റെ വേഷത്തിൽ നഹീഡ നടക്കുവാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. And Dunyarzad, did you save her? It's a really long story. We shouldn't disturb her. Her consciousness is still weakened. Let's chat somewhere else. How about by the Traveler's favorite bench? Okay. Listen to the sound of Catherine. Yeah, നഹീഡയുടെ സൗണ്ട് ആണ്. But I always got 4-star in every 10, even if there was 5-star. അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, അത് ഭാഗ്യം എന്ന് പറയും. ഇവിടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കും, ഐ നീഡ് പ്രീമേഴ്സ്. അത് ഇവിടെ കോണ്ടാക്റ്റിലോ ഫീഡ്ബാക്കിലോ അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. മീ ടു ഐ ഈവൻ ഗോട്ട് 3 4-stars when I pulled for Raiden. അതുള്ള ഇനിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കാത്തറിൻ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം. ലാസ്റ്റ് ടൈം നടന്ന് വന്നില്ല, പുറത്തിറങ്ങി നടന്ന കാര്യം. ലിസൺ ഓക്കെ അതൊക്കെ വായിച്ചല്ലോ. ഇനി എനിക്കൊരു കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഇവിടെ പോയി സംസാരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കാത്തറിൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? കാത്തറിൻ ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ കാത്തറിൻ ഇല്ലേ? ഇവിടെ ഈ മ്യൂസിക് ഒരുമാതിരി ഭയങ്കര ഡ്രാമാറ്റിക് മ്യൂസിക് ആണല്ലോ. നോക്കട്ടെ. Let's talk about Dunyarzad first. It's such a relief that she's all right. After we parted on the last day of the Sabzeruz festival, I left the city and saw what the Traveler had described. Among the countless dreams, I found one that was growing fainter and fainter. This proved my suspicion. Once Dunyarzad could no longer bear the Akasha harvesting her dreams, her consciousness began to dissipate. But this also meant it escaped the Akasha's control. Such a small fragment of consciousness can't last for very long, though. It will return to its original dream. ഈ സീലിയാണല്ലോ ഫ്രണ്ടില്. Where both will gradually fade until they completely disappear. I used all the power I had to keep her dying dream alive as long as possible. But it still wouldn't have lasted for much longer if it hadn't been for you two breaking the samsara. Oh. So it looks like we did manage to save Dunyarzad in the end. And not a moment too soon. This is truly a miracle. Why are you two smiling so happily? I thought you'd be so moved that you'd start crying.
I need to spend more time observing human emotions. Both are fine. Everyone reacts differently. All right. You two must have a lot of other questions for me, right? Yeah. After all, you saved my faithful believer. As your reward, I will answer any and all questions. About what I saw, നമുക്ക് മേളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. At the NVIDIA forest, there was this incense that made the traveler fall unconscious and dream of a huge tree and a red sky. You also heard someone's voice, right? It said world and forget me. Yes. Yeah, so you do know. We've been wanting to ask you what that was about, and if the red sky was related to Conria. It seems like the traveler established a connection to Irminsul. That was a message left by Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul. Oh. Perhaps her last memory before she died. As you two probably know, Greater Lord Rukkhadevata disappeared after the disaster in Conria. The timings of these events do line up, so your suspicions are reasonable. Okay, അന്നേരം ആ ഒരു മെമ്മറി A message ആണല്ലേ. from Greater Lord Rukkhadevata? We thought it was from the Scarlet King. The Scarlet King? That god who died even longer ago? Some present-day desert dwellers still worship him. You probably just heard some of their conspiracy. Okay, so what does the message mean? I still haven't managed to decipher it. Even the Akasha isn't currently capable of doing that. Greater Lord Rukkhadevata's residual consciousness in Irminsul seems to be contaminated with something that has a very dangerous aura to it. Oh. Many devoted scholars go Pandana. mad as soon as they connect their consciousness. I've warned the academia about this many times, but people still keep falling victim to it. But I believe this is the key to saving Irminsul. That's why I've kept trying to decipher it. So the tree in the vision was Irminsul? Oh, Tainari also said that Irminsul is sick. Is it because of the contaminated consciousness? Yes. But even if you can't figure out what that vision was all about, it seems like our search for you was all in vain. The traveler wasn't affected after coming in contact with that consciousness. I've never seen anyone like that. With you here, we may have a chance at deciphering it. No, we must decipher its secrets. I've already eliminated all other factors that might affect Irminsul. This is the only one left. This puzzle has life and death at stake. It could determine Irminsul's fate, as well as Teyvat's. Why do you look like To be Catherine? accurate, I'm using the Akasha as a medium to occupy Catherine's consciousness. Oh. How did you do that? Poor Catherine. Does this mean you can also occupy other people's consciousnesses? Theoretically, I can enter anyone's mind as long as they're wearing their Akasha terminal. The Akasha is the legacy of Greater Lord Rukkhadevata. As Lesser Lord Kusanali and the first Akasha terminal, my consciousness has always been linked to the Akasha. I've always respected my people's free will, so I've never actually occupied their consciousness. When necessary, I just borrow this bionic Snezhnayan puppet. Bionic Snezhnayan puppet. ഇപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Hold on. Did we just learn some deep, dark secret? So Catherine is... No wonder Paimon felt something was off about her. What about your own body? Why do you need to borrow other people's? Don't you live in the sanctuary of Surasthana? That story begins a long time ago. After Greater Lord Rukkhadevata disappeared, the sages found my newly born self and took me back to Sumeru. At that time, I was young and weak. The sages kept me in the sanctuary of Surasthana, ostensibly for the sake of protecting me. But I've hardly heard from them since. However, I do understand that they had hoped to find Greater Lord Rukkhadevata instead of me, a symbol of her passing. So the sages basically put their new Archon under house arrest? How dare they! Why don't you teach them a lesson, Nahida? In some ways, they aren't wrong. Greater Lord Rukkhadevata was omniscient and omnipotent. Even after her death, the Akasha is still empowering this nation, and
I'm still really far away from being able to call myself the God of Wisdom. Moreover, the academia is also more proficient at governing this country. My existence has little meaning. To me, you're already an excellent Archon. You got a lot of believers. Just look at the Sabzeruz festival. Everyone who showed up truly loves you. Thank you for the kind words. But I honestly don't need physical freedom as long as I can connect my consciousness to the Akasha. Trying to find a way to save Irminsul is my life's mission and top priority. I will work on that, and try to live up to being a deity in the meantime. Every once in a while, I will also take up the duties of the God of Wisdom and enlighten a lost soul here and there. Doing all that should be enough. Nahida is using her as a vessel, but that's not it. Catherine's origin, truth incoming. Yeah, adipa kettu. Adilakalla you check yourself no matter always 10-nil 4-star kittum. I completely wiped out Sumeru content except for just every last drop of it. Now waiting for chess guide to release in YouTube so I can wait there as well. അത് കൊള്ളാം. ഇനിയൊന്നും ഇല്ലാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നടക്ക്. By the way, ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് എനിക്ക്. ലാസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ 4-star ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരു 4-star കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് മെയിൻ ബാനർ ആണെന്ന്. ഹിസ്റ്ററി അപ്ഡേറ്റ് ആയപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. അത് ശരി. എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? About the series There's plan. never been any big problems with the academia's governance of Sumeru. This is the first time I've seen them step out of line. I wonder what caused them to go down this path and what they hope to achieve. ഫറ്റുകയാണ് കാരണം. Even though the city's residents haven't noticed anything strange, if the traveler hadn't broken the Sabzeruz samsara, the situation could have become dire. I tried to do some investigating in the Akasha, but I couldn't find anything suspicious. And all the people of interest seem to purposely avoid wearing their Akasha terminals. And all the people of interest seem to be I think they're deliberately trying to hide something. Oh, that reminds Paimon. In Gandharvaville, there was a sage who had invited Tainari to join some kind of project. Could it be related? Regardless, I need to first investigate the sage's motives, make things right, and punish them if needed. But I'll have to be discreet, or they'll see me coming. No one has raised the issue with the Akasha? You mean how the Akasha stops you from having dreams? Yeah, it's been such a long time. No one's noticed something's up? It's not that no one noticed. It's more like no one cared. Ultimately, it's all rooted in the sage's misdirection. Misdirection? The sage has convinced everyone to believe that being unable to dream is a sign of rationality and wisdom. Not dreaming is a badge of honor in Sumeru, even if the truth is that their dreams are being reaped by the Akasha. With their propaganda in place, the sages can maximize their use of the Akasha to facilitate their research. Besides, Greater Lord Rukkhadevata must have created the Akasha in the hopes that it could be used to its full potential. That's why I've never come out strongly against this. Anyway, the perspective advocated by the sages drowned out any voices of doubt. By now, even those who never use Akasha terminals find it too shameful and embarrassing to talk about their dreams. I don't have any other question. Got it! I hope my answers were satisfactory, seekers of knowledge. To be honest, maintaining Dunyarzad's fading dream took a lot of mental energy. I think I may need to rest for a while. Oh, and you don't need to worry too much about the sage's activities for now. The Akasha won't be able to conduct another project on the scale of the Sabzeruz samsara in the immediate future. Go and get some sleep. Leave everything to... What a relief. This is truly the most exhausting birthday I've ever had. Traveler? Paimon? Why am I here? Do either of you know? Maybe you were sleepwalking. You know you can't wake up a sleepwalker. We happened to walk by, so we thought we'd wait for you to wake up. Also, Alberta upgraded by 2% crit rate. That's ശരി.
ഇങ്ങനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Albedo is mainly used as sub or main DPS. Sub DPS. I don't know much about him. Sub DPS ആണ്. Drop leave you don't drop E leave you don't even need the ult. Yep. E ഇടുക അറ്റാക്ക് ബാക്കി പിന്നെ മെയിൻ DPSനെ വെച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക അടിച്ച് തൂക്കിക്കോളും. Albedo is mainly used in full Geo team. Right, like Goro. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഫുൾ ജിയോ ടീം വേണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. I see. Huh. I should visit my maintenance personnel sometime. Oh, I'm fine. I better go. Thank you. My God, അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞോ? The new quest. സാധാ ക്വസ്റ്റ് അല്ലേ? വേൾഡ് ക്വസ്റ്റ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ? FNDയോ എന്ത് പേരുടെ ഇത്? വേൾഡിൽ ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്ന കടയുണ്ട്. എനിക്ക് ഈ പാട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെ. ഇത് ഞാൻ ആരുടെ വീഡിയോയിൽ ഗാച്ച ഗെയിമറിൻ്റെ സയോക്സിൻ്റെ ആരുടെ വീഡിയോയിലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷൻ ഞാൻ കേട്ട് അയ്യോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ജ്യൂസ് കുടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. 11th വിഷിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടി 4 സ്റ്റാർ. Albedo is flexible character. You can put him anywhere for some off-field damage. ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ. നടുക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് തന്നെ ഈ പാട്ട്. കാപ്പി കിട്ടുമോ? എബൌട്ട് ദാറ്റ് ക്യാറ്റ്. ഏത് ക്യാറ്റ്? ഞാനും കണ്ടില്ല. എവിടെ? If you like, you can give her a good pat. She'll get happy and said, you'll get enjoy the surface. Yay, woohoo. Looks like you're a cat lover too. City for you, my friend. Gata prefers fowl to fish. Oh. If Gata eats the fowl you feed her, she must be willing to be your friend. 4 fowl കിട്ടി. Sweet bitter side. കോഫി താ. എന്നതാ? Diluc needs to inspire from this tavern. This one kind of sucks. സത്യം ഇതൊക്കെ എന്നാ tavern? ഇനിയാണ് മെയിൻസ് സാധനം ബ്രോ. The Aranara quest if you wanna unlock full Sumeru only 6 hours speed run. അത് കൊള്ളാം. പുഷ്പ ഓ ഇതാണല്ലേ പൂച്ച. പെറ്റിയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. പെറ്റിയാവെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലോ. മില്യണയർ സെൽഫ് പ്രൊക്ലെയിംഡ് ലോൽ. ഇതെന്നാ സ്പേഷ്യസ് ആണല്ലേ? അവർ ലൈവ് ഞാൻ ഒട്ടും വിചാരിച്ചില്ല. 12 മണിയാകുമ്പോൾ നിർത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ. ഞാനൊന്ന് തീർത്ത് ലാസ്റ്റ് ആ ഡെസേർട്ട് പോലെ കിടക്കുന്നത് ക്രീപ്പി പ്ലേസ്. അവിടെ ഞാനിനി എപ്പോൾ എത്തുമോ? എന്തോരം കിടക്കുന്ന എനിക്ക് ഇനിയും. എനിക്ക് കുറേ ഞാൻ ഈ ലൈവ് ഇടുമ്പോൾ മാത്രമേ കളിക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈവ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഡെയിലി കമ്മീഷൻസ് തീർക്കും, റെസിനും തീർക്കും. അതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാതെ സ്റ്റോറി ഞാൻ ലൈവ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല. സുമേറു ഞാൻ ലൈവ് അല്ലാണ്ട് തൊടുന്നതേ ഇല്ല. പിന്നെ വാഴ വെട്ടിയപ്പോൾ എന്നെ ബ്രൈറ്റ്വുഡ്, വാഴ വെട്ടിയ ബ്രൈറ്റ്വുഡ് കിട്ടു. ഇത് വേറെ ടൈപ്പ് വാഴയാണെന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ വാഴ ഇല പോലെ ഉണ്ട്. ഈ മരമൊക്കെ ഒട്ടുക്കത്തെ. സംഭവം കൊള്ളാം കേട്ടോ.
ഓ ഇവന്റ് കിടക്കുന്നല്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട്, എന്താ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ചുണ്ട് കേട്ടോ കളിക്കാനായിട്ട്. എനിക്ക് 1 മാസത്തേക്കുള്ള കണ്ടന്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ പയ്യെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എനിക്കിപ്പോൾ ആരെയും മിസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഈ പാച്ച് തീരാറാകുമ്പോഴത്തേന് മൊത്തം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ മിക്കവാറും. അയാളാണ് ട്രൂ ഇന്ത്യൻ സെൽഫ് പ്രൊക്ലെയിംഡ് റിച്ച് മാൻ. തീർത്ത് കാര്യമായി. ദാറ്റ്സ് ഓൾഡ് വാനരാന. വട്ട് പ്ലേസസ് നെയിം ഒക്കെ സെറ്റ് ആകുന്നതേ ഉള്ളു. ടൈം എടുക്കും എനിക്ക്. ഓ ഈ ഗെയിമിൽ കണ്ടന്റ് ഇല്ല, പോരാ. അത് പിന്നെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ. ആർക്കോൺകെസ്റ്റ് അങ്ങനെ തീർന്നു. എൻ്റെ പൊന്നെ, തീർന്നപ്പോഴത്തേന് റെസിൻ്റെ ഒരെണ്ണം തീർക്കാനുള്ളതായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പോയി ഒന്ന് തീർത്തിട്ട് വരാം. ഒരു വട്ടം ഒന്ന് അടിച്ചാൽ പോരെ. പുതിയ എനിമീസ് കിടക്കുന്ന കുറേ ഉണ്ട്. മീക്കാം. ഞാൻ ഒറ്റവട്ടത്തേക്കേ ഉള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇറങ്ങുക. വരുന്നുണ്ടോ? ഒറ്റവട്ടേ ഉള്ളു. റെസനില്ല, അതുകൊണ്ടാ. അത് കഴിഞ്ഞ് ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്യാനാണ് പ്ലാൻ. വരാം. ഓക്കെ, എനിക്കാണെങ്കിൽ രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഞാനത് 12 മണിയാകുമ്പോൾ തീർക്കാം, 12:30 ആകുമ്പോൾ കിടക്കാം എന്നുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പിലൊക്കെ ഇരുന്നത്. എവിടെ വന്നോ? ഓക്കെ. Me waiting for Resin refresh to ascend Heiso. Heisoനെ അസെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തിനാ? പിന്നെ ഈ ഡൊമൈൻ അടിക്കണ്ടല്ലോ. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ വെറുതെ ഫുൾ തീർത്തിട്ട് ഇറങ്ങും എന്ന്. സത്യം, അത് ശരിയായിരുന്നു. You are not solidified. I will have order. Boring. Adventure time. Off we go, everybody. Stand back. Feel this ancient power. Live. Order guide. Gather. ആൾക്കിടണ്ടല്ലോ, ഞാനിപ്പോ തന്നെ ആകത്തില്ല. ഓ അതുവരെ പോസ്റ്റ് അല്ലേ, സോ കമ്പനി തരാൻ. അത് ശരി, അങ്ങനെ. ഇറങ്ങിയ എന്തെല്ലാം റസനില്ല. ഹെയ്സോടെ എന്തുവാ വേണ്ടത്? ഹേ അന്യ ഗെയിമിംഗ്, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. ഒന്ന് ഹെയ്സോ ബോസ് കൂടെ അടിക്കാം. ഹെയ്സോ ബോസ് ഫ്രീ അച്ചീവ്മെന്റ്സ്. ഏതാ ഹെയ്സോയുടെ ബോസ്? ഏതായിരുന്നു? ഇതല്ലേ മറ്റേ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഇതല്ലേ? ഐ തിങ്ക് സോ.
ഇതാണെങ്കിൽ then I'll have to change. ആരെയാ അയാൾക്കെന്നെ എടുക്കാം. അയാൾക്ക് അത് മതി. എവിടെ പോയ അവിടെ അല്ലേ സ്പോൺ ചെയ്യുന്നത്? അവിടെയാ. അയ്യോ വേസ്റ്റായി. ഇപ്പോഴായിരുന്നു ഇടേണ്ടി വരുന്നത്. അയ്യോ ക്രിറ്റ് അടിച്ചില്ല. അത് പുതിയ ക്യാരക്ടറെ ഫുള്ള് ചെയ്തോ? ഇല്ല, ഞാൻ ഫുള്ള് ചെയ്തില്ല. പെർമനന്റിൽ വരുമല്ലോ, സോ ദാറ്റ്സ് വൈ. Time to go. Fallen leaves, adorn my night. I will have order. അതും വേസ്റ്റ്. Gather. Quiet. For a swirl. My apologies. ഓ, എനിക്ക് ഏർലി പിറ്റി കിട്ടി. വാ, നൈസ്, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. എങ്ങനെയുണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തേനാരി? എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരെണ്ണം കിട്ടിയല്ലേ, അതിപ്പോൾ കിട്ടിയത്. ആക്ടിവേറ്റ് 30 അതൊക്കെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പിക്ക് ദ സൺസെറ്റ് ഫ്ലേവേർഡ് ബോക്സ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്. ഈറ്റ് എ വിസിബിളി ടെറിബിൾ കോക്കനട്ട് ചാർക്കോൾ കേക്ക്. ബേക്ക് ഫ്രം സബ്സെറൂസ് സംസാര. കംപ്ലീറ്റ് ദ മോൺ 1000 റോസസ് ബ്രിങ്സ്. അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇഷ്ടംപോലെ പ്രീമിയസ് കിട്ടും കേട്ടോ. ഡിഫീറ്റ് ദ റൂയിൻ സർപ്പന്റ് ഇൻ കോപ്പ് മോഡ്. ഡിഫീറ്റ് എ തണ്ടർ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഇൻ കോപ്പ് മോഡ്. ഹൈഡ്രോ ഹൈപ്പോസ്റ്റസിസ്, സിനിയോറ, ഗോൾഡൻ വൂൾഫ് ഫ്ലോർ, റൈഡൻ, ജെയ്ഡ് പ്ലൂം, ടെറർ ഷ്രൂം, ഇലക്ട്രോ രജിസ്ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കൊല്ലണല്ലേ? അത് കൊള്ളാം. ബിൽഡാക്കിയില്ല. ഓ, ബിൽഡാക്കിയില്ലേ? ആക്കണ്ടേ? കിട്ടി അപ്പം തന്നെ ആക്കണം. എർലി പിറ്റിയൊക്കെ ഞാൻ പോന്ന്. എഫ് കാസ് ട്രിപ്പിൾ ചെയ്തപ്പോൾ ട്രഷർ ഹോർഡർ ഐറ്റംസ് ഗോൺ. അതാണ് എനിക്കും പറ്റിയ പ്രശ്നം. ഞാനും കുറെ നാളെ ട്രഷർ ഹോർഡേഴ്സിനെ തപ്പി തെണ്ടിത്തിരിഞ്ഞ് നടന്നതാണ്. സുമേറിയിൽ പോയി പാട്ട് കേൾക്കട്ടെ കുറച്ചു നേരം. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രീമിൽ എല്ലാം അടിക്കും ഇൻ കോപ്പ്. ഇനി അടുത്ത സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ക്വസ്റ്റ്, എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എല്ലാം കൂടെ മിക്സഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും. ഒറ്റ ഒരു നല്ല ആർട്ടിഫാക്റ്റ് കിട്ടിയില്ല. അതിന് ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കുമല്ലേ. ഇനി ആ ഒരു ഡൊമൈൻ ഫുള്ള് ഇരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് ഫാം ചെയ്യണത്. എന്തായാലും കൊള്ളാം കേട്ടോ. അരുൺകൃഷ്ണനോട് റിവ്യൂ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ആ റിവ്യൂ തരാമെന്നിപ്പോൾ. ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷയില്ല. അത്രയ്ക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയ്ക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഗെൻഷിൻ ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നല്ല ശരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ രീതിയിലും നോക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ് ആയിരുന്നു സംഭവം. ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻഗേജിങ് ആയിരുന്നു. ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്കിത് കളിക്കാൻ തോന്നുമായിരുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു. വെരി ഗുഡ്. ഐ ആം ഹാപ്പി വിത്ത് ദ കണ്ടന്റ്. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനിയും ഇതുപോലെ കൂടുതൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഫുള്ള് ഡിഫൻസ്. വേൾഡ് ഗസ്റ്റിൽ തന്നെ 4-5 സ്ട്രീം വേണ്ടി വരും. ആണോ? സത്യം, ട്രൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു വേൾഡ് ഗസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം. ആൻഡ് അല്ല, ഏതോ ഒരു വേൾഡ് ഗസ്റ്റ് 6 മണിക്കൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ അത് മിക്കവാറും 2 സ്ട്രീം ആയിരിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഞാൻ നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് തീർക്കാനായിട്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇവൻറ്റ് തീർക്കണമല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇതെന്താ? ഇതൊന്ന് 10 ആയിട്ട് വേണം ഒന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ടൈനാരിനെ പിന്നെ പുള്ളിയാനായിട്ട്. ഇത് വലിയ 31 ദിവസം ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ പിന്നെ പയ്യെ ചെയ്യാം. വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ.
ഇല്ല I'm വേറെ learning more ഒന്നുമില്ല. about you all the time. ഇനി 3.1-ൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി ആൻഡ് സ്പോയിലർ സെക്കൻഡ് ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റ്. ഇതിന്റെ ബാക്കി ഓക്കെ ഇതിന്റെ ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി, സംഭവം മനസ്സിലായി. അതും ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റ്. കൊള്ളാം. ഞാൻ 4 മണി വരെ ഇരുന്ന് ക്വസ്റ്റ് തീർത്തത് എൻ്റെ ദൈവം. എല്ലാത്തിനും വട്ടാണല്ലേ. അതെ സിദ്ധാർത്ഥ അത് തന്നെ, അവൻ 3 മണി 4 മണി വരെ ഇരുന്ന് തീർത്ത്, എന്നിട്ട് കണ്ടന്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും. അരനര വേൾഡ് ക്വസ്റ്റ് സീക്വൻസ് ആണ് ഒന്നല്ല, മൾട്ടിപ്പിൾ വേൾഡ് ക്വസ്റ്റിന് സിംഗിൾ ചെയിൻ. ഓക്കെ അത് ചെയ്താലേ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് അൺലോക്ക് ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ നാളെ നമുക്കത് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഇപ്പോൾ പ്രീമസ് ഒറ്റടിക്ക് എത്ര ആയല്ലേ തിരിച്ച്. എൻ്റെ പിറ്റിയെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ. എന്ന് രാവിലെ നോക്കിയപ്പം സെയിം പിഞ്ച്. അത് ആർക്കോൺ ഫസ്റ്റ് ഡേ തീർക്കും, അതാ എൻ്റെ പോളിസി. സെയിം പിങ്ക്. അത് കൊള്ളാം. ഞാൻ രാവിലെ 8:30 തൊട്ട് 2 മണി 3 മണി വരെ ഉച്ച. ഞാനിത് നോക്കിയപ്പം എത്രയായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടത്? 55, 56, 57, 58. 2 പുള്ളി ചെയ്യാം. 59, 60 ആക്കാം. 60 ആക്കി വെക്കാം. കിട്ടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. 60 ആക്കി വെക്കാം. ദൈവമേ ഒന്നും വരല്ലേ പ്ലീസ്. അതിശയിക്കാനൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ 60 ഫുള്ളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. സമയത്തിന് കണക്ക് എളുപ്പമായല്ലോ. ഇനി അങ്ങോട്ട് 46, 106 പോരാ. I want a triple crown hazer but got 0 crowns. അത് പിന്നെ തോന്നുന്നതിനൊക്കെ കയറി ട്രിപ്പിൾ ക്രൗൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർക്കണമായിരുന്നു. 60th എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഇപ്പം പറഞ്ഞത് നന്നായി, പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കല്ലേ. എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഈ പെർമനന്റ് ലിമിറ്റഡ് ബാനറിൽ 10,000 കിട്ടണമെന്നില്ല, പെർമനന്റിൽ ആദ്യം തന്നെ കിട്ടണമെന്നുണ്ട്. ഇതെന്താ പുതിയ വുഡ് അല്ലേ? ബ്രൈറ്റ് വുഡ്. എനിക്ക് 63 കിട്ടി ബട്ട് കെച്ചിങ്. എന്തായാലും 84-ലെ ചീച്ചിനെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ. ഇന്ന് സാറ്റർഡേ അല്ല, സൺഡേ കൂടെ നമുക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഇത് ടൈമുണ്ട്. ഒരെണ്ണം വാങ്ങാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഒരെണ്ണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം. ഇത് എത്ര ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ? 2500 ആവാറായി. ഓക്കെ. എനിക്ക് 50s ജംഗിളിൽ കിട്ടിയിരുന്ന റെസ്റ്റ് എടുക്കാമായിരുന്നു. നോക്കാം നമുക്ക് ബ്രോ. ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട, നമുക്ക് നോക്കാം. ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ബിൽഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് സ്പെയർ ലബീസ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. കുറച്ച് പ്രീമസ് അങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ. ഈ 1-ാം തീയതിക്ക് പിന്നെ ചെയ്യുക, റീസെറ്റ് ആവും 1-ാം തീയതി ആകുമ്പോൾ. ബൈ ദ ബൈ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ടെമ്പിൾ ഏർലി ഇൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബാനർ 19 പിറ്റി മോണ. 19 പിറ്റി ആയപ്പോൾ മോണേനെ കിട്ടിയോ? വാട്ട്? കൃഷ്ണാലി മോൾക്ക് പിറ്റി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നതാ. ഓ അങ്ങനെയാണല്ലോ 10,000 കിട്ടിയത്. കുഴപ്പമില്ല, ഏർലി അല്ലേ കിട്ടിയത്, വിഷയമല്ല. ചേച്ചി 84 twice. അതാണ് പ്രശ്നം. അതാണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡായതാണ്. നോട്ട് വൺസ് ബട്ട് ട്വൈസ്. കാസ് കിട്ടിയിട്ട് വിത്തിൻ 3 ഫുൾ ഡീലൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു. ഓ ദാറ്റ്സ് ലക്കി, ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ലക്കി. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? വെറുതെ റിസ്ക് എടുത്ത് പണി കിട്ടി. അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 10-ൽ 5 സ്റ്റാർ കിട്ടി, 4 സ്റ്റാർ കിട്ടിയില്ല എന്ന്. അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് കേട്ടോ. ഞാൻ ആ 4 സ്റ്റാറിൻ്റെ പറയലായിരുന്നു. എനിവേ ഞാൻ എന്തായാലും ലൈവ് നിർത്തുകയാണ്. കാണുന്നവരൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കാം. സബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ് ചെയ്തതിന് അടുത്തോട്ടും വീണ്ടും കാണാം. ഈ സ്റ്റോറിയുടെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ വീണ്ടും തുടരും. ഇന്നത്തെ ലൈവ് ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു. കാണുന്നവരൊക്കെ ടാറ്റ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ്, താങ്ക് യു ഫോർ ട്യൂണിങ് ഇൻ. 1 മണി വരെ കുത്തിയിരുന്ന് 1:30 വരെ കുത്തിയിരുന്ന് കണ്ടതിൽ വലിയ സന്തോഷം. അരുൺകൃഷ്ണൻ ഞാൻ ലൈവ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. ഇതുവരെ എത്ര 3-3.5 മണിക്കൂർ ആവാറായി. എത്രയും നേരം ഉണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് മാൻ.
അബിസ് അടിച്ച് നോക്കി ബട്ട് ഫ്ലോർ 10 ചേംബർ 1 അവന്മാർ എലമെന്റ്സ് സ്പാം ചെയ്യുമായിരുന്നു, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അത് ഇത് ആൾക്കാരെ ലെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടേ മതി. അപ്പോൾ ശരി, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. This is order. you